கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be unto the name of God. அடியேனையும் இந்த இலங்கை கன்வென்ஷனில் வந்து பங்கு கொள்ள கொண்டு வந்தமைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன். ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනු ලබනවා මේ රැස්වීම මාලාවට උන්වහන්සේගේ දාසන මාවද උන්වහන්සේ ගෙනා බැවින් මා උන්වහන්සේට ගුණවන්තව ස්තුති කරමි. I am grateful to God for this matter, for bringing me his servant to participate in this convention in Sri Lanka. கிருபையாக ஆண்டவர் இந்த ஆண்டில் எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பினை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ කරුණාව කරුණු කොටගෙන මේ වසර මේ වාරයේ උන්වහන්සේ අපට සූදානම් කර දී තිබෙනවා. The Lord by his mercies has prepared this opportunity for me. கிருபையாக உங்கள் அனைவரோடும் கூட சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடினால் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன். දේව කරුණාවෙන් ඔබ සියලු දෙනා හා සමග එක් වී උන්වහන්සේව මහිමයට පත් කරන්න උන්වහන්සේ ලබා දුන් මේ අනගි අවස්ථාව ගැන මා උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමි. I am very thankful to God for giving me this blessed opportunity to get together with you and to worship the Lord along with you in this manner. இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருந்தார், என்னை பாதுகாத்தார், எனக்கு நல்லவராகவே இருந்தார். වසර පුරාවටම උන්වහන්සේ මා සමග සිටියා. මේ වසරේ උන්වහන්සේ මා ආරක්ෂා කරා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මට මඟ පෙන්වමින් මා සමග සිටියා. The reason is also because of the fact that the Lord was with me throughout this year. He protected me throughout this year. He led me, guided me, for which I am very thankful to God. நாம் கர்த்தர் நமக்கு தரும் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு மாதமும், ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு தேவன் கிருபையாக தரும் நாட்களில் நாம் கர்த்தரோடு கூட நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதுவே நம்முடைய வாஞ்சையா இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අපට ලබා දෙන්නව සෑම දවසක්ම, සෑම මාසයක්ම, සෑම වසරක්ම අපට ලබා දෙන්නව මේ කාලයන් උන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වීමව තිබිය යුතුයි. This should be our desire, our longing, our yearning, the yearning of our heart, that throughout each and every day the Lord gives us, through each and every month, through each and every year, that we must make use of every opportunity and live for the sake of the Lord. நாட்கள் வருஷங்கள் கடக்கும் தோறும் நாம் கர்த்தருடைய வருகையோடு கூட மிகவும் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறோம். කාලයන් වේලාවන් ගෙවි යන කල යේසුස් වහන්සේගේ ඊමට අප වඩාත් සමීප වන වගයි. But the coming of the Lord is so imminent, even as we come passing by the years and the times and the seasons. நம்முடைய முழு வாஞ்சையும் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுவே நம்முடைய வாஞ்சையா இருக்கிறது. අපගේ එකායන පැතුම ප්‍රාර්ථනාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී අපව ඔසවා ගැනීමයි. And also, even as we come passing through the years and the days, our one and only intention and our goal and the aim should be that we must be seen at the coming of the Lord Jesus. இங்கே வந்திருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் யாவரும் அதே வாஞ்சை உள்ளவர்களாகவே கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சையோடு கூட தான் நாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். මෙහි අසම්ගෙන සිටින අප හැම කෙනෙක්ගේම ඒකායන ප්‍රාර්ථනාව සහ ආශාව වනුයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගැනීම වේ. And also it is the desire and the longing and the yearning of the hearts of all those who are here, present here, should be that we should be caught up at the coming of the Lord Jesus. எந்த விதத்திலும் நான் என் ஆண்டவர் இயேசு வரும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சை உள்ளவர்கள் யாவரும் மூன்று அல்லேலூயா சொல்லுவோம். කොයියම් විදියකින් හෝ වේවා යේසුස් වහන්සේගේ ඊම සිදුවන කල මාවද ඔසවා ගත යුතුයි කියන ආශාව තිබෙනව අය අතවසවා තුන් වතාවක් හලෙලූයා කියා කියන්න. May it be through any means or any method, I should somehow be caught up at the coming of the Lord Jesus when He appears. This should be our desire and the yearning of the heart. All those who have this desire, raise your hands and shout 3 hallelujahs. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆமென். நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எபிரேயர்களின் நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். අපගේ භාවනාව සඳහා හේබ්‍රූ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයට හරවා කියවමු. For our meditation this morning, let us turn to the epistle written to the Hebrews, chapter 11, and let's read verse 5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. ඇදහිල්ලෙන් ඒනොක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙනියනු ලැබුවේය.
දෙවන් වහන්සේ ඔහු ගෙන ගිය හේයින් ඔහු සම්බ නොවිය. ඔහුගේ ගෙන යාමට ප්‍රථම ඔහු දෙවන් වහන්සේ ඔහු ප්‍රසන්න කළ බවට සාක්ෂි ලැබුවේය. விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். ඇදහිල්ලෙන් ඒනෝක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙන යනු ලැබුවේය. By faith, Enoch was translated that he should not see death. கர்த்தருடைய வருகைக்கு இவை நிழலாட்டமாக காணப்படுகிறது. මෙය උන්වහන්සේගේ ඊමට ඡායාවකි. This is a shadow for the coming of the Lord Jesus. ஏனோக்கு மனசாட்சி காலத்து பரிசுத்தவான். ඒනොක් වනාහි වේද සාක්ෂික කාලයේ ශුද්ධවන්තයෙකි. Enoch was a saint who lived in the dispensation of conscience. அந்த நாட்களில் தானே ஆண்டவரோடு கூட இருக்க வேண்டும், ஆண்டவர் வரும்போது அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்றதான வாஞ்சையோடு வாழ்ந்த ஒரு தேவனுடைய மனுஷன். ඒ කාලයේදීම දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිය යුතුයි. උන්වහන්සේ එන කල උන්වහන්සේ සමග යා යුතුයි. එවත් පටන් උන්වහන්සේ සමග ජීවත් විය යුතුයි යන්නා වූ ආශාවෙන් යුක්තව ජීවත් වූ පුද්ගලයෙකි ඒනෝක්. We see that Enoch was a saint or a man of God who was seen with his desire and the longing that he must somehow be taken up with the Lord when he comes, that he must be with the Lord God forever, that he must dwell there with him forever. ஒவ்வொரு காலங்களிலேயும் ஒவ்வொரு மேன்மையான ஜீவிதம் செய்த பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். සෑම යුගයකම උතුම් ජීවිත ගත කළා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශුද්ධවන්තයන්ව ගනු ලැබූ අන්දම පිළිබඳව අප සලකා බලනවා. We can say that there were so many saints of God who were caught up in this manner throughout each and every age or dispensation. விசுவாசத்தினால் இந்த ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ඇදහිල්ලෙන් ඒනෝක් ගනු ලැබිය. So it was by faith that Enoch was translated. விசுவாசத்தினால் இந்த ஏனோக்கு மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ඇදහිල්ලෙන් ඒනෝක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙන යනු ලැබුවේය. By faith Enoch was translated that he should not see death. கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள் விசுவாச ஜீவிதம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබීම බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනා වූ දේවදරුවෙකුගේ ජීවිතේ ඇදහිල්ල ඊටමත් වැදගත් වේ. So a life of faith is very, very important in the life of a child of God who is waiting to be caught up at the coming of the Lord God. நாம் விசுவாசித்து நடக்கிற ஜனங்கள், நாம் தரிசித்து நடக்காமல் விசுவாசித்து நடக்கிற ஜனமா இருக்கிறோம். අප පෙනීමෙන් නොවේ අදහා ජීවත් වෙන්නා වූ සෙනගක්ව සිටිනවා. And we are people who walk by faith and not by sight. நாம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் என்றதான சத்தியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம், அதை விசுவாசிக்கிறோம். අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යලිත් වතාවක් පැමිණෙනවා යන්න අප දැන සිටිනවා. ඒ සත්‍ය අප විශ්වාස කරනවා. We all have that knowledge that our Lord Jesus is going to come again very soon, and we all do know that it is a truth that is going to happen soon. இயேசு சொன்னார், நான் உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். මම නුඹලාට ස්ථානයක් පිළිල කලයින් පසු මම නැවත ඇවිත් නුඹලා මා වෙතට ගන්නෙමි යනුවෙන් යේසුස් වහන්සේ කීසේක. Jesus said, I shall go in order that I may prepare a place for you, a mansion for you, and after I have prepared it for you, I shall come again to take you unto myself. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு சீஷர்களுக்கு தரிசனம் காண்பித்து அவர் பரமேறும் நேரத்தில் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවේ ජීවත් වී මැරි මීතලේ නැවත වතාවක් නැවත නැගිට ස්වර්ගාරෝහණය වන අවස්ථාවේ ස්වකීය ගෝලයන් අමතා කීවේ. The Lord Jesus, after he came down to this world, after he died, after he was buried, rose up, and after he just before his ascension to heaven, he looked at the disciples and spoke like this. நமது ஆண்டவர் இயேசு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த வேளையில் அங்கே நின்று சூழ்ந்திருந்ததான சீஷர்கள் அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබූ ඒ මොහොතේ ගෝලයන් ඒ දෙස නෙත් වෙලා බලා සිටියා. Right at the time when the Lord Jesus was ascending up to heaven, the disciples looked up unto him and they were gazing at him. நாம் அதை குறித்து நாம் அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். මේ පිළිබඳව අප ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් කියවමු. We read about this incident in Acts of the Apostles chapter 1. 11ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். 11 වෙනි පදේ මෙසේ අප කියවනවා. We read in verse 11 in this manner.
which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. ගලිලී මනුෂ්‍යනි නුඹලා ස්වර්ගයේ දෙස බලා සිටින්නේ මක් නිසාද? නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටු ආකාරයෙන්ම එනවා ඇතැයි ඔවුන්ට කීවෝය. கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதான இந்த இயேசு அவர் மறுபடியும் அப்படியே வருவார். නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ නැවත වතාවක් ඒ ආකාරයෙන්ම පැමිණෙනවා ඇත. This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ This same Jesus which is taken up from you into heaven. எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார். නුඹලාගේ දෑ සමුවේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවේ කෙලෙසින්ද ඒ ආකාරයෙන්ම යලිත් වතාවක් එනවා ඇත. He shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லும்போது நான் வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். ශුද්ධ යොහන් පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ කියා තිබෙන ලෙස මම ස්ථානයක් පිළිල කරායින් පසු නැවත ඇවිත් නුඹලා මා වෙතට ගන්නෙමි යයි කියා තිබෙනවා. According to what the Lord Jesus has spoken in the Gospel of St. John, it says like this, I go to prepare a mansion for you, a habitation for you, and after I have prepared that place for you, I will come again and take you unto myself. நாம் இந்த பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல. අපි මේ භූමික අය නොවේ. So we are not people who belong to this world. நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். අපි ස්වර්ගීකයන්. We are people who belong to the heavens. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. අපගේ නාගරිකත්වය ස්වර්ගයේය. And our citizenship is in heaven. அங்கே இருந்து நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் வரும்படியான வேளைக்காய் நாம் காத்திருக்கிறோம். එහි සිටමින් අපගේ ගැලුම්කාර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් අප සිටිනවා. And from being there, we are all awaiting the coming of the Lord Jesus. அவர் வருவார், நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவருடைய வருகையில் அவரோடு கூட நாம் மகிழ்ந்திருப்போம். උන්වහන්සේ එනසේක උන්වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ හා එක්ව අපි සදාටම ප්‍රීතියට පත්වනවා ඇත. The Lord Jesus shall come in so manner, and we shall be caught up at his coming, and we shall rejoice with him forever and ever. அவர் பரிசுத்தவான்களை என்றல்ல, அவர் பூரணமாக்கப்பட்ட ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்களை சேர்க்கவே அவர் அதிசீக்கிரமாய் வெளிப்பட போகிறார். උන්වහන්සේ ශුද්ධවන්තයන් නොව ජයග්‍රාහී සම්පූර්ණ වූ ශුද්ධවන්තයන් ගෙන යාම සඳහා ඊටමත් ඉක්මනින් එනසේක. So the Lord Jesus is going to come very soon for the sake of the saints of God who have lived a victorious life and who have come to perfection. அப்படியானால் நானும் பூரணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவானாய் நான் மாற வேண்டும். நானும் ஜெயங்கொண்ட ஒரு பரிசுத்தவானாய் மாற வேண்டும். එලෙසනම් අපද සම්පූර්ණ වූ ශුද්ධවන්තයෙකු ලෙසටත් ජයග්‍රාහී ශුද්ධවන්තයෙකු ලෙසටත් මාරවීම අවශ්‍යයි. So therefore it's very important that we should become as perfect as saints of God and as saints of God who have lived a victorious life. பரிசுத்தவானாய் ஜீவித்து விடலாம். ஆனால் எப்படி பூரணமாக்கப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தம் என்னால் கூடுமா? ශුද්ධවන්තයෙකු ජීවත් වන මාහට සම්පූර්ණ ශුද්ධවන්තයෙකු වීමට හැකියාව ඇද්ද? Now it's all right living as a saint of God, but is it possible by me to live as a perfected saint of God? எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து ஜெயாளிகளாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம். என்னால் ஜெயங்கொள்ள முடியுமா? සියල්ල ජයගෙන විජයග්‍රාහකයෙකු වීම අත්‍යවශ්‍යයි. එසේ නමුත් එවැනි ජයග්‍රාහකයෙකු වීමට මාහට හැකියාව ඇද්ද? It is true that I need to prevail over all things, that I may be seen as a perfect conqueror, a perfect victor. But is it possible by me to conquer all things and to become a perfect victor? இந்த கேள்விகள் அநேகருடைய மனதில் எழும்புகிறதை நாம் காண்கிறோம். அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் உடனே சாத்தானால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னவென்றால், உன்னால் கூடாது. මේ පැනයන් සාමාන්‍යයෙන් සෑම කෙනෙකුගේම මනසේ පැමිණෙනා වූ ප්‍රශ්නයන්ව තිබෙනවා. වහාම ක්ෂණිකින්ම මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු යක්ෂ විසින් සැපයනවා. එනම්
ඔබට කිසිසේත්ම නොහැකි යන්න. Now it's certain that these are questions that will rise up from our hearts when we actually meditate on such things. But even as we shall ponder over those things in our mind and heart, this is what the devil also will bring as a challenge before us. He will say, is it possible by you? Don't you think it's hard for you to do such a thing? அருமையானவர்களே, என்னால் கூடாது, என்னால் முடியாது என்பது நம்முடைய விசுவாசத்தின் பகுதி அல்ல. මට බෑ, මට නොහැකි යන්න ප්‍රේමවන්තිනි අපගේ ඇදහිල්ලේ කොටසට අයත් නොවේ. Oh dearly beloved, saying it's impossible, I cannot, those are not part of our life of faith. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று விசுவாச அறிக்கை செய்து முன்னேறுவதுதான் கிறிஸ்தவ ஜீவிதம். මා බලවත් කරන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මට සියල්ල කළ හැකි යනුවෙන් ඇදහිල්ලේ වාක්‍ය පවසමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීමයි කිතුණු ජීවිතය වන්නේ. We must make this confession of faith by saying, I can do all things through Christ who strengthens me, and saying so we must press forward. This is what is meant as a Christian life. நாம் இந்த ஏனோக்கின் வாழ்க்கையில் கவனிக்கும் போது ඒනොකේ ජීවිතය පිළිබඳව මේ අප සලකා බලද්දී when we shall consider the life of Enoch, ஒரு விசேஷமான ஒரு ஜீவிதத்தை நாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் காண முடிகிறது. ඔහුගේ ජීවිතය තුල අපව සුවිශේෂ ජීවිතයක් දකිනවා. we can see a particular, a unique, a special thing about his life. பொதுவாக இவர் பழைய ஏற்பாட்டு மனுஷன், பழைய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய மனுஷன் என்று சிந்தித்து நாம் அப்படியே விட்டு விடுகிறது உண்டு. පොදු වශයෙන් මොහු පරණ ගිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයෙක් යනුවෙන් සිතා අපි එතනින් ඒ කාරණා අවසන් කරනවා. We just simply consider him as a saint of the Old Testament period, and we don't think much about him. We just let him go like that. அருமையானவர்களே, முக்கியமாக மாம்சமானது சரீரத்தில் வாழும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரியாக அவர் நமக்கு தேங்குகிறார். ප්‍රේමවන්තිනි, මාංශයෙන් ජීවත් වෙන්නව අපගේ ජීවිතවලට ඔහු ඊටාම කදිම නිදසුනක් වශයෙන් දකිනු ලබනවා. Dearly beloved, he is a very, very good example, an excellent example to us all who are living in the flesh now. விசுவாசத்தினாலே ஏனோக் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பம் முதல் விசுவாச ஜீவிதத்தின் மேன்மை நாம் காண முடிகிறது. ඇදහිල්ලෙන් ඒනොකේ ජීවිත ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම ඇදහිල්ලේ උතුම් භාවය අපට හමු වනවා. We are able to see the excellency of the life of faith in Enoch right from the beginning till the very end of his life. அனுதினமும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நான் என் ஆண்டவரோடு ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இருந்தது மட்டுமல்ல, ஜீவிக்க முடியும் என்று விசுவாசித்து அவர் அந்த ஜீவியத்தை செய்தவர். දවස් වතාව අප උන්වහන්සේ සමග ජීවත් වී යුතුයි, සිටිය යුතුයි යන්න ඔහු ආශාව පමණක් නොවේ. ඒනොක් එම ජීවිතය ගත කර පෙන්වා තිබෙනවා. Not only did he have the desire that he must live his life together with the Lord, that he must walk with God, we see that he even practiced it. It was his habit to walk with the Lord also. அருமையானவர்களே, நம்முடைய வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ශුද්ධවන්තේනි, අවදේ ප්‍රමැත්තනි අපගේ ශුද්ධෝපාතය අපට කුමක් කියයිද? Oh dearly beloved, what does the word of God say about him? விசுவாசிக்கிறவனால் எல்லாம் கூடும். අදහන්නාට සියල්ල පුළුවන්. All things are possible to him that believeth. விசுவாசிக்கிறவனால் எல்லாம் கூடும். අදහන්නාට සියල්ල පුළුවන්. All things are possible to him that believeth. விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. අදහන්නා ආශිර්වාද ලද්දෙක්ය. Oh, the ones who have believed, you are blessed. இந்த காலை வேளையில் நம் யாவருக்குள்ளேயும் நல்ல விசுவாசம் உண்டாவதாக. සෑම කෙනෙක් තුළම මේ උදෑසන ඉතායි හොඳ ඇදහිල්ලක් ඇති වේවා. And may all of us have that good faith formed in our lives this morning. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් ශුද්ධ නාමයට මහිමය Glory වේවා. be unto the name of God. நாம் இங்கே ஏனோக்கு என்று சொன்னால் அந்த பெயரினுடைய ஒரு பொருள் அர்த்தம் என்னவென்றால், ඒනොක් යන නමේ අර්ථය කුමක්ද නම්? Now when we've been talking about Enoch, what does the name Enoch mean? நீங்கள் அதை குறித்து கொண்டு நீங்கள் பின்பு அதை நீங்கள் தியானித்து பாருங்கள். මේ සටහන් කර පසුව ගොස් ඔබ මෙනෙහි කර බලන්න. You may note these things down and go on later. Later you can meditate on these things. ஏனோக் என்று சொன்னால் அந்த பெயர் பொருள் பொக்கிஷம் அது அகராதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனோக் என்று சொன்னால் பிரதிஷ்டை உள்ளவன். ඒනොක් යන්න බයිබල් නම් වල අර්ථ ඇති ආකාරාදිය සඳහන් වන්නේ කැපවීම ඇති තැනැත්තා යන්නයි. The meaning of the name Enoch according to the Bible dictionary is that the one who is consecrated. அவருடைய வாழ்க்கை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதா இருந்ததா, டிசிப்ளின், ஆர்டர்லி லைஃப் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ඔහුගේ ජීවිතය
විනයානුකූලව පිළිවෙලට සැකසුණා වූ එකකි. Furthermore, it says, as the meaning of his name, a person's life who is disciplined and who has lived an orderly life. நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். අපගේ ජීවිතේ පවා විනයානුකූල පිළිවෙලට සැකසුණා වූ එකක් වීම අවශ්‍යයි. So in the same manner, it's very significant that our lives are also disciplined. கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, උන්වහන්සේගේ ඊමට යා යුතුයි කියන අපේක්ෂාව ඇත්තා වූ දේව දරුව. Oh dear child of God who's waiting ardently to be caught up at the coming of the Lord Jesus. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தாறுமாறான ஒரு பெண் ஒட்டகம் போல நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. අපගේ ජීවිතය හරියට ඔටදෙනක් මෙන් අවුල් වියවුල් සහගත තත්වයේ තබා නොගත යුතුයි. We must not order our lives in such a disorderly manner like the hind that is let loose. We should not have such crooked ways in us. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் நல்ல ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருப்பதினால் அவர்கள் வருகை பற்றிதான் நம்பிக்கை விசுவாசம் அற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார். විනයානුකූල පිළිවෙලක් සමහර අයගේ ජීවිතවල නැති නිසා උන්වහන්සේගේ ඊම පිළිබඳව බලාපොරොත්තු උන්ගේ ජීවිතවල නැති කර ගන්නවා. It is mainly because most lives are not disciplined and because they are living a disorderly life that they are unable to prepare themselves for the coming of the Lord. நாம் எரேமியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது යෙරමියා 2:24 අප කියවද්දී when we shall read Jeremiah chapter 2 verse 24, தன் இச்சையின் மதவெறியில் தன் இஷ்டம் போல வாழக்கூடியதான ஒரு கழுதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ඒ ස්ථානයේ කියා තිබෙනවා it talks කාන්තාරයට පුරුදු තෘෂ්ණාවට ඉව අල්ලන්නා වූ වල් කොටලු දෙනක් පිළිබඳව. It talks about the wild ass used to the wilderness that walks according to its own ways and pleasures. நான் திட்டுப்படவில்லை, நான் பாகால்களை பின்பற்றவில்லை என்று நீ எப்படி எரேமியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். යෙරමියා 2:24 Jeremiah 2:24. வனாந்திரத்திலே பழகினதும் தன் இச்சையின் மதவரியிலே காற்றை உட்கொள்கிறதுமான காட்டு கழுதை நீ. அதன் ஆவலை நிறுத்தி அதை திருப்புகிறவன் யார்? அதை தேடுகிறவர்கள் ஒருவரும் வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. அதன் மாசத்தில் அதை கண்டுபிடிப்பார்கள். A wild ass used to the wilderness that snuffeth up the wind at her pleasure, in her occasion who can turn her away? All they that seek her will not weary themselves, in a month they shall find her. කාන්තාරයට පුරුදු තෘෂ්ණාවට ඉවල්ලන්නා වූ වල් කොටලු දෙනකි. ඇගේ කාලයේදී ඇය නවත්තන්නේ කවුද? ඇව සොයන කිසිවෙක් වෙහෙසෙන්නේ නැත. ඇගේ මාසයේදී ඇය සම්ම වෙයි. தன்னுடைய இச்சையின் மதவெறியில் ஓடுகிறதான ஒரு கழுதை. තමාගේ තෘෂ්ණාවට ඉවල්ලමින් දුව යන්නා වූ වල් කොටලු දෙනක්. It talks about the wild ass that goes which is used to the wilderness that walks according to its own pleasures and ways. அதன் ஆவலை நிறுத்தி அதை தடை செய்கிறவன் யார்? ඇගේ කැලේදී වලක්වා ඇව නවත්වන්නේ කවුද? It says who can stop her, and in her occasion who can turn her away. அருமையானவர்களே, இது காட்டு கழுதை. පෙරමවත්තනි මේ වල් කොටලු දෙනකි. Dearly beloved, this is a wild ass. ஆனால் நாமோ நாட்டு கழுதைகள். නමුත් අපි එලෙස නොව நாட்டு கழுதை காட்டு கழுதை இரண்டு உண்டு. වල් කොටලු දෙනුන් සහ ගම් වල සිටිනා වූ කොටලු දෙනුන් යනුන් වර්ග දෙකක් තිබෙනවා. So you can we are just ordinary asses because this talks about the wild ass, but we are not a wild ass, we are ordinary asses. இங்கே தேவ ஜனங்கள் தேவ சபையில் கூடி இருக்கிற நாம் யாவரும் நாட்டு கழுதைகளாய் இருக்க வேண்டும். දේව අභිමුඛයට රැස් වී සිටිනා වූ අප සියලු දෙනාම සාමාන්‍යයෙන් ගම් නුවරවල හැසිරෙනා වූ කොටලුවන්ව සිටිනවා. So all of us who are gathered together as a congregation together in the presence of God can be considered as ordinary asses. இது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சுமந்து செல்லுகிற கழுதை. මේ වනායි ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උසුලාගෙන යනා වූ කොටලු දෙනක්. And this is the ordinary ass, not like the wild ass. This ordinary ass carries the Lord Jesus on its back. அந்த கழுதையின் எஜமான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவாகவே ඒ காணப்படுகிறார். කොටලගේ ස්වාමියා ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සිටිනවා. And the master of this ordinary ass is the Lord Jesus Christ. இங்கே எத்தனை பேர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சுமந்திருக்கிற கழுதையாய் இருக்கிறீர்கள்? මේ ස්ථානයේ කී දෙනෙක් ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව උසුලාගෙන යනා වූ කොටලු දෙනක්ව සිටිනවාද? How many here are seen as the ass that carries the Lord Jesus upon itself? உங்களுடைய முதுகில் இயேசு இருக்கிறாரா என்று கவனித்து பாருங்கள். ඔබ විඳ මත යේසුස් වහන්සේ සිටිනවාද කියා සෝසි කර බලන්න. Just consider and see whether the Lord Jesus is riding upon your back. நான் இயேசுவை சுமந்து செல்லுகிற கழுதைதான் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுவோம்.
මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව උසලාගෙන යන්නා වූ කොටුළු දෙනෙක් කියනවා අය ඔබේ අත ඔසවා හලෙලුයා All කියන්න. those who say, "Am I ass with that carries the Lord Jesus on my back," shout hallelujah. ஹல்லேலூயா ஆமென். அது தன் இஷ்டம் போல தெரிகிற காட்டு கழுதை போன்றது அல்ல. ඔහු තමාගේ කැමැත්තට අනුව ඉවල්ලමින් යන්නා වූ වල් කොටලුවෙකුට සමාන නොවේ. So the ordinary ass is not the wild ass that is used to the wilderness that walks according to its own pleasures. அது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு உட்பட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு கழுதை. ඔහු අනයි පිළිවෙලකට සකසනු ලැබූ විනයානුකූල පිළිවෙලකට හසුරුවනු ලැබූ කොටුළු දෙනක්ව සිටනවා. But this ass is such that it walks in a very disorderly manner. The life is ordered in a very orderly manner. It has a disciplined life. சுயமாக தன் இச்சையின் மதவெறியில் தெரிகிற காட்டு கழுதைகள் அல்ல. තමාගේ තෘෂ්ණාවට ඉවල්ලමින් සැරිසරන්නා වූ වල් කොටලු දෙනක් මෙන් නොවේ. Also, it is not the wild ass that walks according to its own pleasures and ways, and that which is used to the wilderness. இந்த ஏனோக்கு ஆண்டவரை எப்பொழுது அறிந்தாரோ அது முதற்கொண்டு அவர் ஆண்டவரோடு கூட இணைந்து வாழவே விரும்பினார். එනොක් කවදා ස්වාමීන් වහන්සේව හඳුනා ගත්තාද එතන් පටන් උන්වහන්සේට ඇලුම්බි උන්වහන්සේ හා සමග ජීවත් වෙන්න ඔහු කැමති වුණා. Right from the point that we see about the Enoch that he got to know about the Lord, he was clinging on to the Lord. He clave unto the Lord God, and he lived his life walking with God. நாம் ஒரு காலத்தில் அப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தோம். එක්තරා කාලයක අපි එවන් අයව සිටියා. We were also like that once upon a time. அப்போஸ்தலன் சொல்லும்போது இவ்விதமாக சொல்கிறார், முற்காலத்தில் நீங்கள் அப்படி இருந்தீர்கள். ප්‍රේරිත තැන පවසන විට මෙසේ කියා තිබෙනවා එක් කාලයක නුඹලා එලෙස සිටියවුහ. This is what also one of the apostles mentions in the epistle, saying, "At one time ye were like this." நாம் முற்காலத்தில் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களாய் இருந்தோம். එක්තරා කාලයක අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නොදැන සිටියා. So it was a period of time where we did not have the knowledge of God once upon a time. இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவை அறிந்தவர்கள். දැන් අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේව හඳුනාගත් අය. But now we are people who have the knowledge of Christ. இயேசுவை பற்றி நாம் என்ன அறிந்திருக்கிறோம்? යේසුස් වහන්සේ ගැන අප දන්නේ මොනවාද? What do we know about the Lord Jesus? அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன். උන්වහන්සේ ශුද්ධ වූ දෙවි කෙනෙක්. He is a holy God. அவர் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் உள்ள தேவன். උන්වහන්සේ මු르දුව සිතින් යටහත්ව සිටිනා වූ දෙවි He කෙනෙක්. is a God who is meek and lowly in heart. அவர் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை, அவர் பிதாவினுடைய சித்தம் செய்கிறவர். උන්වහන්සේ තමන්ගේම කැමැත්තෙන් කිසිවක් නොකරන අතර පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පමණක් ඉටු කරන්නා වූ දෙවි කෙනෙකි. He will not do anything on his own by his own self will, but he perfects. He does the perfect will of God the Father. ஆனா பிதாவாகிய தேவன் தனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை அல்லாமல் வேறு ஒன்றையும் அவர் செய்கிறதில்லை. පියව දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට කියන්නේ කුමක්ද? ඒ හැර වෙන කිසිදු දෙයක් උන්වහන්සේ කරන්නේ නැත. So the Lord Jesus does not do anything apart from what God the Father tells him to do. நான் என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்வதுவே எனக்கு போஜனமாய் இருக்கிறது. මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම මාගේ ආහාරය වේයයි යේසුස් වහන්සේ කීසේක. And this is what the Lord Jesus said, "My meat is to do the will of God the Father and to finish his work." அருமையானவர்களே, இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஜீவிதத்துக்கு அடையாளமாய் நாம் காண்கிறோம். ප්‍රමෙත්තිනි පිළිවෙලට සකසනු ලැබූ ජීවිතයකට නිදසුනක් වශයෙන් මේ අප දකිනවා. So dearly beloved, we can see this as a good very example for a life that which is disciplined. ஏன் இப்படி வாழ வேண்டும்? ඇයි මෙසේ ජීවත් විය යුත්තේ? Why is it important that we should live such a life? அவர் வரும்போது அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். උන්වහන්සේ එන කල අපි උන්වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගත යුතුයි. We should be caught up at the time when he will come at his coming. அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේට අයිති වූවන් ඔසවා ගනු ලබන බව දේවචනයේ කියා තිබෙනවා. And the word of God says, "The ones who belong to him shall be caught up at his coming." அருமையானவர்களே, நாம் இப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பது அல்ல காரியம். ප්‍රේමවත්නි අප දැන් ගැලවීම ලබා තිබෙනවා, ආලේපය ලබා තිබෙනවා, මේ නොවේ කාරණය. So dearly beloved, this is not the matter where we need to discuss saying that we have got the salvation, we have received the anointing. நாம் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவோடு கூட இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். අප අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග බැඳී සිටිය යුතුයි. But we should mingle with our Lord Jesus. We should be united with our Lord Jesus. நான் இல்லாமல் அவர் இல்லை, அவர் இல்லாமல் நான் இல்லை. අප නැතුව උන්වහන්සේ නැත, උන්වහන්සේ නොමැතිව අප නැත. I cannot exist without him. He cannot exist without me. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை விதமாக சொல்லுகிறார், වරක් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මෙසේ කීසේක. This is what the Lord Jesus spoke in one instance. நானும் என் பிதாவுமாய் இருக்கிறோம்.
මමත් මාගේ පියාණන් වහන්සේත් සිටිමි. I and my Father are there. நானும் என் பிதாவுமாய் இணைந்திருக்கிறோம். මමත් මාගේ පියාණන් වහන්සේත් ඒකත්වයක්ව සිටිමි. I and my Father are united as one. நானும் நீர் ஒன்றாயிருக்கிறது போல இவர்களும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். අපි ඒකත්වයක සිටින්නක් මෙන්ම මොවුන්ද අපහ ඒකත්වයක් වන පිණිස යාඥා කරමියයි උන්වහන්සේ කීසේක. He makes this prayer saying, even as I and my Father are one, I pray that we and you shall be one. யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் இவ்விதமாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து விண்ணப்பம் செய்கிறார். ශුද්ධ යොහාන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ මෙලෙසින් කන්නලව් කර තිබෙනවා. This is how the Lord Jesus has prayed a prayer in the Gospel of St. John chapter 17. அருமையானவர்களே, நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை குறித்தும் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய நோக்கமுடையவராக இருக்கிறார். ප්‍රේමවන්තනි, හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයන් සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ ඉමහත් අදහසක් තබා තිබෙනවා. Dearly beloved, the Lord God has kept a very high expectation concerning the life of each one of us here. நம்மை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு அநாதி நோக்கம் உண்டு. අප පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේට සදාතනික අදහසක් ඇත. The Lord has got an eternal purpose concerning each one of us. நாம் அநாதி நோக்கமுடையவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். සදාකාලික අභිප්‍රායක් සහිතව අපව මවා තිබෙනවා. And so we are created by God with an eternal purpose. தேவன் முதலாவது மனுஷனை சிருஷ்டித்து தேவனும் மனுஷனுமாக இணைந்திருந்ததாக நாம் காண்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ පළමු මිනිසයා මවා ඉන් අනතුරුව දෙවියන් වහන්සේ හා මනුෂ්‍යයා යනුවෙන් එකට බැඳී සිටි යුගයක් ගැන අප බලනවා. We also see that in the first stage as to how the Lord created man and how man lived his life in unification with God. ஆனால் மனிதனோ தேவனுடைய சத்தத்தை விட்டு அவருடைய சத்தியத்தை விட்டு அவன் வழி விலகி போய்ட்டான். එනමුත් මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යයෙන් සහ උන්වහන්සේගේ හඬෙන් මංමුලා වී ගියා. But we see as to how man went astray. He drifted himself away from the ways of the Lord, disheartening, not giving heed to the voice of the Lord. தேவனுடைய வழியை விட்டு அவன் விலகின பின்பு தேவன் அவனோடு கூட இணைந்து வாழ முடியவில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ නො ඉවත් වූ පසු දෙවියන් වහන්සේට ඔහු සමග බැඳී සිටීමට නොහැකි විය. And at the time, at the point when he went astray from the Lord, when drifted away from the Lord, he could not be united with the Lord anymore. தேவன் குளிர்ச்சியான வேளையில் காலையில் அவர் தோட்டத்தில் உலாவுகிற போது තවලේ සිසිල් වේලේ උන්වහන්සේ උයනේ සක්මන් කළ අවස්ථාවේ And at the time when the Lord God walked in the garden in the cool of the day, இதுவரைக்கும் தேவனோடு கூட உலாவிக் கொண்டு உறவாடி கொண்டு இருந்ததான இந்த மனிதன் இப்பொழுது அவர் வரும் வேளையை அறிந்து அவன் பயம் பிடித்தவனாய் இருக்கிறான். මෙතෙක් කල දෙවියන් වහන්සේ හා සමග කතා බහ කරමින් උන්වහන්සේ සමග ඇසුරු කරමින් උන්වහන්සේ සමග ජීවත් වූ මිනිසා උන්වහන්සේගේ හඬ ඇසූ කල බය වන්නට පටන් ගත්තේය. until then, man who has been enjoying all those beautiful moments in the garden together with the Lord, and how he had been simply obeying the voice of the Lord, the moment he went astray, we see that he violated God's commandment. He could not remain in the presence of God anymore, and that unification got broken. மனிதனை தேவனை விட்டு பிரித்தது பாவம். මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් බෙදා වෙන් කළේ පාපයයි. So it was sin that separated man from God. பாவம் என்றால் என்ன? පාපය යනු කුමක්ද? What does it mean by sin? அது எப்படி இருக்கும்? ඒ කොයි වගේ තිබෙයිද? Now what does sin look like? கட்டளையை மீறுவதுதான் பாவம். ආඥාව කඩ කිරීම පාපයයි. Transgression of the commandment is sin. நாம் செய்யாதே என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு கட்டளை. නොකරන්න යනු ආඥාවකි. Now this is a commandment when it says don't do it. செய்யாதே என்று சொல்லுவதை செய்வது பாவம். නොකරන්නයි කියන දේ කිරීම පාපයකි. Now when you shall do something, when the commandment says don't do it, that is a sin. இதை செய் என்று சொல்லி செய்யாமல் போவது ஒரு பாவம். කරන්න කියන දේ නොකර හැරීමද පාපයකි. But when the commandment says do it, and when you don't do it, that is also a sin. அருமையானவர்களே, கட்டளையை மீறுவதுதான் பாவம். ප්‍රේමවන්තනි, ආඥාව කඩ කිරීම පාපයයි. So dearly beloved, violation of the law is sin. அநேக காரியங்கள் நமக்கு நலமாக தோன்றுகிறது, ஆனால் அதனுடைய முடிவு அழிவு. බොහෝ දේවල් අපට යහපත්සේ දිස් වෙනවා, එසේ නමුත් එහි කෙලවර විනාශයයි. And so in this manner there will be so many things which will seem so good unto us in our eyes, but the end of it will be destruction. நமக்கு நலம் என்று தோன்றுகிறதான பாதைகளில் நாம் நடக்க கூடுமானால் அதனுடைய முடிவு மரணம். යහපත්සේ අපට දිස් වෙන මාර්ගවල අප ගමන් කරනවා නම් එහි කෙලවර වන්නේ මරණයයි. Now whatever that may seem good to us in our eyesight, if we shall make endeavor to walk in them, we need to remember that the end of it will be destruction. மரணம் என்கிற வார்த்தை நம்மை பரலோகத்தின் ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்க கூடியது. பிரிவு, அதான் டெத்.
මරණය යන්නා වූ වචනේ වනාහි ස්වර්ගික පියාණන් වහන්සේගෙන් අපව වෙන් කරනු ලබනවා. මෙන්න මේ වෙන් කිරීමයි මරණය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. So we say that sin or this death can separate us from God the Father who is in heaven, and this separation is called death. மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டான். මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් බෙදී ඈත් විය. So man got separated from God. அருமையானவர்களே, பிரிந்து போன மனிதனை கர்த்தர் அப்படியே விட்டுவிடவில்லை. மறுபடியும் பிரிந்து போய்விட்டதான மனிதர்களாகி நம்மை தேடி வந்தார். ප්‍රේමවන්තිනි, ඈත් වී වෙන් වී ගිය මිනිසාව එලෙසින්ම උන්වහන්සේ අත්හැරියේ නැත. වෙන් වී ඈත් වී ගිය මිනිසා සොයා යලිත් වතාවක් උන්වහන්සේ ආසේක. But dearly beloved, we must remember one thing, that the Lord God did not forsake the man simply like the way he was, where he had gone away from the Lord and because of the way he had drifted from the Lord. But we see that he came in search of man once again, that he may restore man to his state. கிருபையினால் நம்முடைய கர்த்தர் நம்மை தேடி வந்து நம்மை ரட்சித்தார். කරුණාවෙන් අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපව සොයා පැමිණ අපව ගැලවුසේක. So the Lord, by his grace, he came in search of us and he saved us. அவர் மறுபடியும் நம்மோடு கூட உறவாட, நம்மோடு கூட சஞ்சரிக்க அவர் மிகுந்த ஆவலுடையவராய் காணப்படுகிறார். යලිත් වතාවක් අපහා සමග කතා කරන්න, අපහා සමග හැසිරෙන්න උන්වහන්සේ මහත් ආශාවෙන් පසුවනසේක. And he is seen with so much fervor and ardor, in order that he may walk with us once again, in order that he may commune with us once again. நாம் அவரோடு கூட உறவாட விரும்புகிறோமா? අප උන්වහන්සේ සමග කතා කරන්න කැමති වනවාද? But do we desire to commune with our God? அப்படியானால் கர்த்தர் நம்மை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். එලෙසනම් උන්වහන්සේ විසින් අපව පිළිගනු ලබනවා. So if that be so, our God will accept us. நம்மை ரட்சித்து தம்மோடு கூட அவர் ஐக்கியப்படுத்துகிறார். අප ගලවා උන්වහන්සේ අපහා සමග සම්බන්ධ වනවා. He will save us and make us to be united with him. அருமையானவர்களே, பாவத்திலிருந்து முற்றும் விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் ரட்சிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. පාපයෙන් සම්පූර්ණව මිදීම ලබාගත් ජීවිතයට අප ගැලවීම කියා හඳුන්වනවා. So this is what it means by salvation, having perfect deliverance over sins. பாவத்திலிருந்து நீ விடுதலை பெறாதது வரைக்கும் நீ ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனே அல்ல. පාපයෙන් ඔබ මිදීම ලබා ගන්නා තුරා ඔබ ගැලවීම ලැබූ මනුෂ්‍යෙක් වන්නේ නැත. So you can never be known as a person who is saved until you are delivered over your sins. பாவிகளை ரட்சிக்கவே கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். පව්කාරයන් ගලවන පිණිසම ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට ආසේක. The Lord Jesus came down to this world in order that he may save the sinners. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களை அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுகிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරේ අදහ ගන්නව අයව උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙසට මාරු කරනසේක. And also all those who shall believe on the Lord and accept the Lord, he changes them all as his own children or sons of God. விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாக முடியான அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். අදහ උන්වහන්සේව පිළිගන්නා වූ යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද එපමණ දෙනාට උන්වහන්සේගේ දරුවන් වීමේ බලය උන්වහන්සේ දී ඇත. Also the Lord gave them to be known as the sons of God, the power to be known as the sons of God, for as many as the ones who believed on the Lord. இயேசு என்று சொன்னால் அவர் பரிசுத்தர். යේසුස් යනු උන්වහන්සේ ශුද්ධවත් තැනන් වහන්සේ. This is what the name Jesus also means. It means he's holy, the one who is holy. அவர் தேவகுமாரன். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාය. He is the Son of God. நாம் இயேசுவை நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய முழு கருத்து என்னவென்றால் பரிசுத்தத்தை நாம் நேசிக்க வேண்டும். අප යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් ඒ ਸਰව සම්පූර්ණ අර්ථය නම් අප ශුද්ධකමට ප්‍රේම කිරීම වේ. If we say we love the Lord Jesus, do you know what it means actually? That we love holiness. இயேசுதான் பரிசுத்தம், பரிசுத்தம் தான் இயேசு. යේසුස් නම් ශුද්ධකමයි, ශුද්ධකම නම් යේසුස්ය. Jesus is holiness, holiness is Jesus. சிலுவையை தொங்கவிட்டு சாராய கடையில் சாராயம் குடித்துக் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையுடையவர்கள் உண்டு. இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள், ஆனால் மதுபானம் அருந்துகிறார்கள். කුරුසේ ලකුණ මාලයක එල්ලාගෙන තැබෑරුමකට ගොස් මත්පැන් පානය කරමින් සිටින්නේ නම් அது போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெந்தெகோஸ்தே ஜனம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் நாம் இன்னும் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தால் நாம் அவரை மறுதலிக்கிறவர்களாயிருக்கிறோம். අප පෙන්තකොස්ත කියමින් ගැලීම ලබවා කියා පවසමින් අපි යලිත් වතාවක් පව් කරමින් ජීවත් වෙනවා නම්
ඉන් අප උන්වහන්සේව නාදුණු මේ කියා ප්‍රකාශ කරනවා වනවා. You would have seen people, they will sometimes wear a chain and with the cross also hanging in it, but they will still go to the tavern and drink alcohol. Those are people who crucify the Lord Jesus again on the cross. So in this manner, we may call ourselves Christians, we may call ourselves Pentecostal, but we keep on denying the Lord because of the way we live our lives. ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் பாவம் செய்ய கூடாது. ගැලවීම ලැබූ දේවදරුවන් පව් නොකළ යුතුයි. So the people who are saved should never commit any sin. இப்படி செய்தால் அதனால் என்ன தவறு, அதனால் என்ன பிழை, ஏன் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. මෙසේ කිරීමෙන් ඇති වරද කුමක්ද? මේ කිරීම වරදක්ද? මින් අත්වන්නා වූ දේ කුමක්ද? මෙවැනි ප්‍රශ්න අසන්න අප කිසිසේත්ම ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. We must never ask questions like what's wrong with this, what's wrong with that, what if I do this, and what's going to happen if I do such things. We should not question in this manner. அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதின்படியே நீங்கள் செய்ய வேண்டும். නොසේ ඔබට කුමක් කියන්නේද? එලෙසින්ම ඔබ කිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. But whatever the Lord tells you, you have to be careful to do such things just like the way He tells you. அப்படி நாம் செய்ய கீழ்ப்படியும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தண்ணீரை போல காணப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கை, தளம்புகிற ஜீவிதமுடையவர்களாய் காணப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கை அருமையான ஒரு திராட்சை ரசமாக மிகவும் ருசிகரமான ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடுகிறது. මෙසේ කිරීමට අප අවනත වන විට ජලයෙන් තිබුණා වූ අපේ ජීවිතය ජලයෙන් අස්තීරව තිබුණා වූ සෙලවෙන සුළු ජීවිතයක් ඇත්තා වූ අපේ ජීවිතය හරියට මිදිපැන් මෙන් මිහිරි වූ බොහෝ දෙනෙකුට ආශිර්වාදලත් ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. Now when we shall order our lives in this manner, discipline our lives in this manner, our lives which may be seen like water, unstable as the water, will be converted into and made into sweet wine, and this sweet wine can be seen as a blessing to so many others. அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவருடைய வாழ்க்கை ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். ප්‍රේමවන්තනි, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමට ඔසවා ගැනීමට යුතු ජීවිතයක් පිළිවෙලකට සැකසුණා වූ ජීවිතයක් වීම අවශ්‍යයි. So dearly beloved, it's very important that that the children who should be caught up at the coming of the Lord Jesus, that their lives should be ordered and that they must live a very disciplined life. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையாக காணப்பட வேண்டும். ශුද්ධවන්තයන්ට එකක ජීවිතයක් වශයෙන් අපේ ජීවිතය තිබිය යුතුයි. Our life should be such that it should be worthy as of a saint of God. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வம்பும் புத்தீனமான பேச்சும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும். ශුද්ධවන්තයන්ට ඔබින ලෙස අනවශ්‍ය කතා සහ විහිළු තහළු යනාදී දේවල් අපට අවශ්‍ය නැත. දේව භක්තික වචන කතා කිරීම යැයි කියා තිබෙනවා. It says, like saints of God, we must not indulge ourselves in any jesting or vain conversation, any filthy communication, but we must give thanks to the Lord and offer our supplications to the Lord. This is how we must live our lives. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வம்பும் புத்தீனமான பேச்சும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் என்று நாம் எபேசியர் நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். එපිස පොතේ අප කියවෙනවා ශුද්ධවන්තයන්ට නුසුදුසු දේ නම් කැතකම්ද මෝඩ කතාද නීච කවටකම්ද යන මේවාය නුමුත් ස්තුති කිරීම පවත්වා පල්ලා එය සුදුසුයයි කියා තිබෙනවා. This is what it says regarding this matter in the book of Ephesians, where jesting and vain conversation and filthy communication, these things are not very suitable, not worthy of a child of God. They must not live in this manner having such things, but they must give thanks to the Lord and they must walk their lives pleasing the Lord. This is how they must order their lifestyle. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් නාමයට මහිම Glory be වේවා. unto the name of God. நாம் இந்த ஏனோக்கை குறித்து இன்னும் சில காரியங்களை நாம் படிக்க உண்டு. ඒනොක් පිළිබඳව අප තව සමහර දේවල් ඉගෙන ගත යුතුයි. There are yet many more things we need to study about Enoch. இந்த ஏனோக்கின் தகப்பனுடைய பெயர் யாரேத். ඒනොක්ගේ පියාගේ නම කුමක්ද? What was the name of Enoch's father? ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்றார். ඒනොක් මෙතුසලා ඉපදුවේය. Enoch begat Methuselah. யாரேத்துடைய குமாரன் ஏனோக். යාරත්ගේ පුත්‍රයා නම් ඒනොක්ය. Enoch was Jahed's son. இந்த யாரேத் என்று சொல்லும் அந்த பெயருக்கான பொருள் அர்த்தம் மேலிருந்து கீழிறங்குகிற. යාරත් යන නමේ අර්ථය නම් ඉහළ සිට පහළට බැස යාම. The meaning of the name Jared is to descend right from the top to the bottom. மேல் என்று சொல்லுவது மனமேட்டிமையான வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறது. ඉහළ කියන විට සිතේ උඩඟුකම පෙන්눔 කරයි. So the top means having haughtiness in the mind. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆரம்ப வாழ்க்கை நாம் பெருமை அகந்தை மேட்டிமை உடையவர்களாக குணமுடையவர்கள்.
ප්‍රේමවන්තිනි අපගේ ආරම්භක ජීවිතය උඩඟුකම අහංකාරකම උදාරම් සිටිවිලි ඇත්තා වූ ජීවිතයක්ව දකිනු ලැබුවා. Dearly beloved, this is how we lived our lives in the early days. We were filled with haughtiness, arrogancy, pride, and so on and so forth. பெருமை உள்ளவர்கள் மனமேட்டுமை உள்ளவர்கள் ஒரு காலம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழ முடியாது. උඩඟු සිතේ අහංකාරකමින් සහ උදාරම් ගති පැවතුම් වලින් යුතු අයව උන්වහන්සේ උදෙසා උන්වහන්සේ පිළිගෙන උන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වීමට නොහැකි. The people who would live a life where it's full of arrogancy, pride, and all this high natures, haughtiness, they will not be able to live their lives in a disciplined manner and order their lives according to the ways of the Lord. தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், கிருபை உள்ளவர் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். උන්වහන්සේ උඩඟුවන්ට විරුද්ධව සිටින අතර යටහතුන්ට කරුණාව දානය කරනවා. The Lord resisteth the proud but giveth grace to the humble. இந்த யாரேத் என்பது தன்னுடைய பழைய நிலவரத்தை காண்பிக்கிறது. මෙය පරණ තත්වය පෙන්눔 කරනවා. So when you talk about Jared being at the top, it shows his former life. அந்த மேட்டுமையான குணங்கள் உடையதான ஒரு வாழ்க்கை. එනම් උඩඟු ගති පැවතුම් වලින් යුතු ජීවිතයක්. So it's a life where you live with such haughtiness and arrogancy in your life. இப்பொழுது யாரேத் தான் கீழ் வரையும் தன்னை தாழ்த்த வேண்டியது அவசியம். යරේත් පහත දක්වාම තමාව යටහත් කර ගැනීම අවශ්‍යයි. So Jared had to come down, descend, and humble himself, being come down from his top state. தன்னை தாழ்த்தி சத்தியத்துக்கு முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்து கீழ்ப்படுகிற ஒரு குணாசீலம். තමාව යටත් කරගෙන සත්‍යතාවයට මුළුමනින්ම අවනත වන්නා වූ ජීවිතයක්. So it's a life where you humble yourself entirely, empty yourself, and bring yourself in total subjection to the truth and the ways of the Lord. நாம் இதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் காணும்போது අපි ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව සලකා බලද්දී When we shall consider about the Lord Jesus pertaining to this matter, நாம் பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். පිලිප්පි පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ අපි මෙසේ කියවනවා. we read in Philippians chapter 2 verse 8 in this manner. அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் උන්වහන්සේ කුරුසේ මරණය දක්වා The Lord Jesus until his death on the cross, அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் நான் வாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ තමන්වම යටහත් කරගත්සේ කැයි කියා we තිබෙනවා. read that he humbled himself. அவர் மனுஷரூபமாக 2:8. காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. මනුෂ්‍යාකාරයෙන් සිටිය කලත් මරණය එසේ කුරුසේ මරණය දක්වා කීකරූසේක. நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டியது அவசியம். අපි අපව යටහත් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. So it's very important that we must humble ourselves. அவர் நம்மை தாழ்த்த வைக்கும்படியாக தாழ்ந்து நாம் அவரோடு கூட இணைய வேண்டும் என்பதற்காக பரலோகத்தின் ஆண்டவர் தன்னை தாழ்த்தி அவர் கீழே இறங்கினார். අපි යටත් වී උන්වහන්සේ හා සමග බැඳුණු පිණිස ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ යටහත් වී මේ පොළවට ආසේක. So we see that the Lord Jesus came down to this world in order that we may humble ourselves and be united with the Lord. மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். මරණය දක්වාම කීකරු වී තමන් වහන්සේම යටත් කළසේක. He humbled himself to the death on the cross and he completely emptied himself. இனி ஒரு நபரால் தாழ்த்தப்படுகிற அனுபவம் அல்ல, தன்னை தானே தாழ்த்தி வருகிற ஒரு குணாசீலம் அவசியம். වෙනත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් විසින් යටත් කරනු ලැබීමක් නොවේ, තමා විසින්ම යටත් කරනු ලබන්නා වූ ගුණාංගය අපට අවශ්‍යයි. So it's not a matter where you become humble simply because of others doing it, but you have to humble yourselves on your own. இப்படியாக நாம் நம்மை தாழ்த்துகிற வேளையில் தானே நாம் ஒரு ஏனோக்கை நாம் பெற்றெடுக்கலாம். මෙලෙස අපව යටත් කර ගනිදී අපට ඒනොක උත්පාද කළ හැකි වනවා. So when we shall humble ourselves in this manner, we will be able to bring forth Enoch in our lives. இந்த யாரேத் தன்னை தாழ்த்தின போது ஒரு ஏனோக்கை பெற்றார். යරෙත් තමාව යටත් කර ගත් විට ඒනොක් උත්පාද කළා. So when Jared humbled himself, he was able to bring forth Enoch. இந்த ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் உடையவர். මෙන්න මේ ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ හා සමග හැසිරෙන්නව අත්දැකීම සහිතව සිටි කෙනෙක්. So Enoch was a man who had that experience of walking with God. அதாவது நாம் நம்மை நாமே தாழ்த்துகிற வேளையில் நாம் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. අපව යටත් කර ගනිදී දෙවියන් වහන්සේ හා සමග හැසිරෙන උන්වහන්සේ සමග ගමන් කරන අත්දැකීම අපිට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. So when we shall humble ourselves, we also receive that experience of walking with God and be united with God. இந்த ஏனோக்கு அவர்
மெத்துசலாவை பெற்றதாக நாம் காண்கிறோம். එනොක් මෙතුසලා උත්පාද කළ බව අප කියවනවා. So we see that Enoch brought forth Methuselah. இந்த மெத்துசலா என்று சொன்னால் மரணத்தை வென்றவன். මෙතුසලා යන්නේ අර්ථවත් වන්නේ මරණයෙන් ජයගත් තැනැත්තා යන්නයි. Meaning of the name Methuselah is the one who conquered death. இனி ஒரு அர்த்தம், அவன் ஈட்டியை எறியக்கூடியவன். තවත් අර්ථයක් නම් ඔහුට ඊතලයේ එල්ල කිරීමේ හැකියාව ඇත්තව කෙනෙක්. And the next meaning of the word Methuselah is the one who is able to throw the javelin. அவர் ஈட்டியை எறிவதில் மிகவும் தேறினவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. හෙල්ලය විසි කිරීමේ ඔහු සමර්ථයෙකු වශයෙන් සිටියා. It is said about him that he was very skillful in throwing the javelin or the spear. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමිනාසගේ නාමයට මහිම වේවා. Praise be unto God's holy name. ஒன்று, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சத்தியங்களை மற்றவர்களுக்கு அறிவித்து மற்றவர்களை ரட்சிப்பில் வழிநடத்தக்கூடிய கிருபை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை. එනම් උන්වහන්සේගේ වචනය, උන්වහන්සේගේ සත්‍ය අන් අයට දන්වා අන් අයව උන්වහන්සේ වෙතට ඇද ගැනීමේ හැකියාව ඇත්තව අය පෙන්වනවා. Or else in other words we can say the ones who have got that skill or the talent to preach the gospel and to win the souls for the Lord and to turn the people towards the ways of the Lord. கர்த்தருக்காக சத்தியத்துக்காக இந்த சுவிசேஷத்துக்காக வைராக்கியம் கொண்டு ජීවිකර ஒரு வைராக்கியம் உள்ள ජීවිතம். ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා, සත්‍ය උදෙසා, ඉගැන්වීම උදෙසා, සුභාරංචි උදෙසා ජීවිතව ජීවත් වෙනා වූ ජීවිතය මෙන් පෙන්වුම් කරනවා. So it signifies a life which is full of zeal towards the preaching the gospel, for the living for the sake of the Lord, living for the sake of the gospel. நாம் அப்போஸ்தலர்படி 17ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது ක්‍රියා 17 16 අප කියවදී When we shall read Acts of the Apostles chapter 17 verse 16. Now while Paul waited for them in Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. පවුල් අතීනසේදී ඔවුන්ගේ ඊම බලා සිටි කල නුවර දේවරූපවලින් පිරී තිබෙන බව දැක ඔහුගේ ආත්මය ඔහු තුල චංචල වූයේය. அத்தேனே பட்டணத்தில் பவுல் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கையில் அந்த பட்டணம் விக்கிரகங்களால் நிறைந்திருக்கிறதை கண்டு தன் ஆவியில் மிகுந்த வைராக்கியம் அடைந்து, ரட்சிக்கப்பட்டதான தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் விக்கிரகங்களால் நிறைந்திருக்கிற ஜனங்களை காணும்போது நமக்கு ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் உண்டாக வேண்டும். ගැලෙම ලැබූ දේවදරුවන් වන අප ගැලවීම නොලබූ දේව රූපවලින් පිරී ජීවත් වෙන්න ඔස්සෙනක දකින විට අපගේ ආත්මයේ මේ පිළිබඳව හැඟීමක් ජොලිතකමක් අපට ඇති වී යුතුයි. Now we who are saved, the moment we see anybody or the people who are living in idolatry or seen as idol worshippers, the moment we see them we should be filled with the zeal towards winning them towards the Lord. ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் இந்த சத்திய சுவிசேஷத்தை பிரசித்தப்படுத்த வேண்டும். ගැලවීම ලැබූ අප මේ සත්‍ය සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. And we who are saved should proclaim the gospel of this truth. அப்பொழுது நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். එවිට අප ආශිර්වාද ලබනවා. Then we shall be blessed. என் நாமத்தை நீ பிரஸ்தாவப்படுத்தும் எவ்விடத்திலேயும் நான் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். මාගේ නාමයෙන් ඔබ සඳහන් කරන්නා වූ සෑම ස්ථානයකටම මා පැමිණ ඔබ ආශිර්වාද කරන්නෙමියයි උන්වහන්සේ අපට පොරොන්දු වී තිබෙනවා. The Lord is promising, I shall come unto all those places where you shall proclaim my name and I will bless you. இந்த ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டதான இந்த பவுல் 18ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார்? ආත්මෙන් ජීවිතව ජීවත් වූ මේ ශුදු පෞල්තුමා 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ කුමක්ද කියන්නේ? So this same Paul who was filled with zeal and fervor in this manner, what does he say in Acts of the Apostles chapter 18 verse 5? பவுல் ஆவியிலே வைராக்கியம் கொண்டு පවුල් ආත්මෙන් ජීවිතව We see that Saint Paul was full of zeal in the spirit. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று யூதர்களுக்கு திருஷ்டாந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். ඒසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් මෙයයි යුදවරන්ට සාක්ෂි දී තහවුරු කළේය. He proved and stood there as a witness to tell them that Jesus was the Lord, the true God. இயேசுவே கிறிஸ்து மேசியா என்று அவர் திருஷ்டாந்தப்படுத்தி அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். ඒසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය, උන්වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේය යනුවෙන් ඔහු ගෙනහැර සාක්ෂි ධර්මයෙන් තහවුරු කළේය. We see that he testified to the Jews that Jesus was Christ, and he confirmed this matter being as a testimony before them. கர்த்தர் நமக்கு இவ்வளவு பெரிதான மகிமையான இந்த ரட்சிப்பை கர்த்தர் தந்தாரே, நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், மற்றவர்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து நாம் சிந்திக்கிறது உண்டா?
මේසා මහත් තේජවත් ගැලවීම උන්වහන්සේ අපට හිමි කර දී තිබෙනවා. එසේ නමුත් අනිත් අයගේ ගැලවීම පිළිබඳව අප මදකුදු සිතා බලා තිබේද? The Lord Jesus has given us such great and high and excellent salvation, but do we ever think about it? Do we ever ponder over this as to how great the thing is, the salvation is the Lord has given us? எஸ்தர் ராஜாத்தியின் காலத்தில் மொர்தெகாய் இவ்விதமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். එස්තර් බිසවගේ කාලයේදී මොර්දෙකායි මෙවැනි වචනයක් කියා තිබෙනවා. We can read Mordecai speak in such words during the days of Esther during her regime. முழு யூதகுலமும் இப்பொழுது அழிய போகிறது. මුළු යුදා වංශයම දැන් විනාශ වන්නට යනවා. Now the whole of Jews, they were going to be destroyed. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருந்தால் මේ ප්‍රස්තාවයේදී මේ කාලයේදී ඔබ නිශ්ශබ්දව සිටියොත් He told her, if you are going to be silent during this time, கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ராஜ மேன்மை கொடுத்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට රාජකීයත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. the Lord has exalted you, made you as a queen there. ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? ගැලවීම ලැබූ සෙනග ඔබට සමාන වෙන කවුද? Oh dear people of God, who is so like unto you who are saved? உலகத்தில் எவருக்கும் இல்லாத பெரிய ராஜ மேன்மை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට නොලැබුණා වූ රාජකීයත්වයක් දෙවියන් වහන්සේ අපට හිමි කර දී තිබෙනවා. The Lord has given us such a great royal privilege which nobody else in this world had ever received. நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிப்பு என்ன? අපට ලබා දී තිබෙනා වූ අවවාදය කුමක්ද? So what's the warning that is given to us? இந்த காலத்தில் நீ மௌனமா இருக்க கூடாது. මෙම කාලේ ඔබ නිශ්ශබ්දව නොසිටිය You යුතුයි. must not remain silent during this period. நீ ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு இயேசுவே கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்த வேண்டியவர். ඔබ ආත්මෙන් ජොලිතව යේසුස් වහන්සේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව ප්‍රකාශ කළ යුතුව තිබෙනවා. You must be fervent in the spirit and you must testify that Jesus Christ is the Lord. அவர் அப்படியே பிரயாணமாய் போய் கொண்டிருக்கிற வேளையில் விக்கிரகங்களால் நிறைந்திருக்கிற இடத்தை கண்ட உடனே இயேசுவே கிறிஸ்து என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார். එසේ ඔහු ගමන් කරමින් සිටි අවස්ථාවේදී දේවතා රූපවලින් පිරුණා වූ ස්ථානයක් දැක යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේයි සාක්ෂි දෙමින් ඔප්පු කළ කීවේය. So we see about St. Paul during his journey, even as he was on his journey, the moment he saw the people who were full of idolatry as idol worshippers, he was fervent in the spirit and testified to them that Jesus Christ is the Lord. உலகத்தில் अनेक ஜனங்கள் அழிவுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற காலத்தில் நாம் மௌனமா இருக்க கூடாது. ලෝකේ බොහෝ දෙනා විනාශයට නියම වෙ තිබෙන මෙවන් වකවානුවක අපි නිහඬව නිශ්චලව නොසිටිය යුතුයි. So during this exact period of the time, when during these end times, when the people are seen almost appointed to death and eternal destruction, we should not remain silent looking at them all. ஒருவரும் கெட்டு போறது தேவனுக்கு சித்தமானது அல்ல. කිසිම කෙනෙක් විනාශ වීම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. So it is not even the will of God that any man should perish. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். සියලු මනුෂ්‍යයන් ගැලවීම ලබනවටත් සත්‍යතාවය දැනගෙනම දැනගන්නවාටත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැති වනසේක. And it is God's will and pleasure that every man should come to salvation, that every man may gain the knowledge of God, the God and Christ. இது ஏனோக்குக்குள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருந்ததாக நாம் அறிய முடிகிறது. එනොක්ට මෙවන් ජීවිතයක් තිබුණා කියා අපට දැනගත හැකියි. And we are able to know that Enoch also had such a life. என்றால் ஏனோக்கின் குமாரன் மெத்துசலா. මන්ද ඒනෝගේ පුත්‍රයා වන්නේ මෙතුසලා. The thing is, Methuselah was Enoch's son. அவன் ஈட்டி எறிவதில் வல்லவன். හෙල්ලේ විසිකිරීමට ඔහු ජගතකි. He was very skillful in aiming and throwing the arrows. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதில், கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுவதில், சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை பிரசங்கிப்பதில் மிகுந்த வைராக்கியம் உள்ளவன். කලටුව අකලටුව සාර්ථකව අසාර්ථකව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා කිරීමට ව්‍යාප්ත කිරීමට සමතෙක්ව සිටියා. So he was a man who was skillful in preaching the word, preaching the gospel, proclaiming the gospel, whether it was during season or out of season. அவன் அடக்கிக் கொள்ள மௌனமா இருக்கவில்லை. ඔහු මැඩ පවත්වාගෙන නිහඬව සිටියේ නැත. He was never remaining silent, nor was holding peace. ஆனால் ராஜ மேன்மை பெற்றதான எஸ்தர் இப்பொழுது மௌனமா இருக்கிறாள். රාජකීය තනතුර ලබාගත් වූ එස්තර් නිහඬව සිටිනවා. But we see that Esther, who had become queen during that period, was remaining silent. முழு யூத குலமும் முழு மனித குலமும் அழிகிறதா இருக்கிறதே. මුළු යූදා වංශය මුළු මිනිස් වංශය විනාශ වන්නට යෙදී සිටිනවා. So it was just the period of time when the whole of Jews were about to be destroyed. யூத ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக யார் எழுந்து நிற்பது? යුදා සෙනගගේ ගැලවීම පතා නැගිටුණේ කවුරුන්ද? And who will be able to stand up for the sake of the salvation of the people called the Jews? அது யூத குலம் என்று சொல்லப்பட்டது அருமையானவர்களே, அது இப்பொழுது நாம் மனித குலம்.
එදා යූදා වංශය යනුවෙන් මෙහි සඳහන් කර තිබෙනවා. නමුත් අපි අද එය මිනිස් වංශය යනුවෙන් සඳහන් කරගනිමු. Dearly beloved, during the time of Esther, the problem was something to do with the destruction of the Jews. But we see now it pertains to the matter where it's the whole mankind, the entire of humanity. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆத்ம பாரம் உண்டாகட்டும். හැම කෙනෙකුටම ආත්ම බරක් ඇති වේවා. So let us all have a burden for the souls. இந்த மொர்தெகாய் என்ன சொல்லி அனுப்புகிறார்? මොර්දෙකායි ඇයට දන්වා යව්වේ කුමක්ද? So what was the message that was sent to Esther by Mordecai? முழு மனுக்குலம் அழிகிறதா இருக்கிறதே. මුළු යුදා වංශයම විනාශයට නියම වී තිබේ. Now see, the whole of Jews was supposed to be destroyed. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமா இருந்தால், මේ ප්‍රස්තාවයේදී නුඹ නිශ්ශබ්දව But සිටියොත් if you are going to hold your peace right now and be still, யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு வேறு வழியாக வரும். යුදවරුන්ට වෙන තැනකින් ගැලවීම පැමිණෙයි. enlargement and deliverance will come to the Jews from some other side. ஆனால் நீயோ தப்ப மாட்டாய். නමුත් නුඹ නම් බේරෙන්නේ නැත. But you will not escape. நீயும் உன் தாப்பன் வீடும் அழியும். නුඹත් නුඹේ පිය වංශයත් විනාශ වනවාම ඇත. You and your father's house shall certainly be destroyed. அந்த எச்சரிப்பை தன்னுடைய சின்ன தகப்பன் அவர் அறிவித்த பின்பு அவள் தான் வைராக்கியம் கொள்ளுகிறதை நாம் காண்கிறோம். ඇයගේ වාපවන මොර්දෙකායි මේ පිළිබඳව ඇයට දැන්නු අවස්ථාවේදී ඇය තමාගේ ආත්මෙන් ජූලිත භාවයට පත් වුණා. And we see that Esther became troubled and she became fervent in the spirit the moment this message came from Mordecai, her uncle. இப்ப இந்த வசனங்கள் எல்லாம் வாசிக்க நமக்கு நேரம் போதாது. මේ සියලුම පද කියවීමට අපට දැන් වේලාව නැත. We don't have the time to read all these verses. இதெல்லாம் நீங்கள் அறிந்த சத்தியங்கள் தானே. මේ සියල්ල ඔබ දන්නා සත්‍යයන් නොවේද? And after all, these are truths which you are aware of. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமா இருந்தால், මේ කාලේදී ඔබ නිශ්ශබ්දව සිටියොත්, But if you are going to remain silent during this period of time, யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு, மனுஷர்களுக்கு ரட்சிப்பு, மனித குலத்துக்கு ரட்சிப்பு வேறு வழியாய் வரும். ஆனால் நீயோ தப்புவதில்லை. අන් අයට ගැලවීම, මිනිස් සංහතියට, මිනිස් වංශයට ගැලවීම වෙන මගකින් පැමිණෙයි. එසේ නමුත් ඔබට ගැලවීමක්, බේරීමක් ඇතිවන්නේ නැත. the enlargement, deliverance will come to the people from some other side through some other means. But remember that you will not be able to escape. You and your father's house shall be destroyed. இந்த செய்தியை எஸ்தர் கேட்ட மாத்திரத்தில் அவளுடைய ஆவியில் பெரிய வைராக்கியம் உண்டாயிற்று. මෙන්න මේ ප්‍රවෘත්ති ඇසූ සැනින් එස්තර්ගේ ආත්මේ නෑ ජූලිත වුණා. And the moment Esther heard this news, she became very fervent in the spirit. உபவாசம் போட தீர்மானித்து விட்டாள். ராஜ சமூகத்தில் பிரவேசிக்க தீர்மானித்து விட்டாள். උපවාසයක් ගැනීමට ඇය තීරණය කළා. රජුගේ අභිමුඛයට යන්නටද ඇය අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. She made a decision to fast and she made a decision to go to the presence of the king. நான் செத்தாலும் சாகிறேன். මා නැසුනොත් නැසුනාවේ. She said, if I perish, I perish. இன்னைக்கு அநேகர் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதற்கு அவர்கள் நம்மை எதிர்த்து விடுவார்கள் என்ற பயம் பிடித்தவர்களாய் காணப்படுகிறார். අද සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීමට යද්දී ඔවුන් අපට විරුද්ධව නැගිටී කියනව බය ඇතුව බොහෝ දෙනා පසුබසිනවා. This is how some people are withdrawing. They don't want to proclaim the gospel because of the fear that they will have to face resistance and opposition from the people. அருமையானவர்களே, நாம் பெற்ற நன்மைகளை மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்பது ஒரு சுவிசேஷம். ප්‍රේමවන්තිනි, අප ලබාගත් යහපත අන් අයට ප්‍රකාශ කිරීම සුභාරංචියයි. Dearly beloved, proclaiming or sharing the good things and the good gospel we have received from the Lord to others is a good thing indeed. நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறது. යහපත් ආරංචි දන්වන්නා අයගේ පාද කඳු පිට කොතරම් අලංකාරද කියා තිබෙනවා. It says how beautiful are the feet of the people on the mountains, the feet of the ones who proclaim the gospel to the people. நற்காரியங்கள் என்றால் என்ன? කුමක්ද යහපත් ආරංචි? What does it mean by good tidings? நாம் ஒருவேளை ஒரு நாள் வயிற்று வலியினால் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம். දිනක් උදරයාබාධයකින් වේදනාවකින් මා දුක් විඳෙමි. Now let's say I was suffering because of a stomachache one fine day. ஜெபித்தோம், இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் என்று சொன்னோம். கர்த்தர் நம்மை இறங்கி குணமாக்கினார். යාඥා කෙලිමි, ස්වාමිනී මට සුවය දාන කළ මැනවයි ඉල්ලුවෙමි. උන්වහන්සේ අනුකම්පා කරමින් මට සුවය ලබා දුන්නා. And because I was suffering from the stomachache, I prayed to God and I said, "Oh Jesus, heal me." And the Lord answered my prayer and He healed me. ஒரு பெரிய ஆபத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டோம். විශාල අනතුරකින් විපතකින් මා ආරක්ෂා වුනිමි. So we were saved from a great destruction. நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை
நாம் எத்தனை நாவினால் அதை விவரிக்க முடியும்? අපගේ ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කළා වූ යහපත දෙව් කිහිපයකින් නුවත් වර්ණනා කරන්න පුළුවනි. Now can you ever imagine or magnify the name of the Lord because of all his benefits towards us? Even if we have so many tongues, thousands of tongues, will it ever suffice? ஒரு சாட்சி ரெண்டு சாட்சிக்கு நமக்கு நேரம் இல்லையே. அப்படியான இவ்வளவு சாட்சிகள் சொல்ல எப்படி நேரம் நமக்கு? එක සාක්ෂියකට දෙකකට අපිට ප්‍රමාණවත් වෙලාව නැත. එසේනම් මේ පමණ දෙනකොට සාක්ෂි දරන්න කොහෙන්ද වේලාව? Now just say we don't even have the time to make people to give either one or two or three testimonies, but see how many testimonies all of us will have here. உங்களுக்கு நீங்கள் பெற்ற நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம். அது எத்தனை லாரி ஏற்றினாலும் போதாது. ඔබ ලැබූ යහපත දසදහස් සංඛ්‍යාතය ලොරි කිහිපයකට පැටවුවද නිම කරන්නට නොහැකිය. So just imagine all the good things, the benefits the Lord has done to us. They are like thousands and thousands, and even if you try to load a lorry full of all these thousands of benefits the Lord has done to us, it will not be sufficient at all. நான் என் ஆண்டவர் இயேசுவிடத்தில் பெற்ற நன்மைகளை எத்தனை லாரியிலும் என்னால் ஏற்றிக்கொள்ள முடியாது. எத்தனை கப்பல், எத்தனையோ டன் பிடிக்கிற கப்பல்கள் நிறைய ஏற்றினாலும் அதற்கும் இடம் போதாது. விமானத்திலும் ஏற்றலாம், அதிலும் இடம் போதாது. இன்னும் இருக்கிறேன்னு ஏற்றிக்கொண்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ ஏராளம் நன்மைகளை கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார். ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපගේ ජීවිතවල කළා වූ යහපත සලකා බලන විට ඒ අසංඛ්‍යාතයි අප්‍රමාණවත් මක් නිසාද ලොරි කිහිපයකට පැටවුවද එය ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැත. නෞකා කොපමණ ගණනාවකට ඒ යහපත පැටවුවද අපට ඒ ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. ගුවන් යානාවලට දැමුවද ඒ ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඒ අපට කොයි තරම් දේවල්ට දැමුවද නිම කරන්නට නොහැකි. එතරම් අසංඛ්‍යාතයි. The Lord has done so many excellent and good things to us, so many benefits to us. They are just innumerable, unspeakable, unimaginable. And even if you have so many lorries, even if you may have so many ships that is able to carry heavy tons of weight, and even if it's an air flight, none of those things, even in great number, will not be able to carry all the good things, all the benefits the Lord had done to us. இவ்வளோ நன்மைகளை பெற்ற நாம் இந்த காலத்தில் மௌனமா இருக்கலாமா? මෙපමණ යහපත ලබා තිබෙන අපි මේ කාලයේදී නිහඬව නිශ්ශබ්දව සිටින්න පුළුවන්ද? So just say whether we can ever remain silent and hold our peace after receiving such good things from the Lord. இந்த எனக்கு இந்த நன்மையை செய்த இந்த ஆண்டவரை நாம் எல்லா இடங்களிலும் பிரசித்தமாக்க வேண்டும். අපට යහපත කළාව නැතිනම් මට යහපත කළාව මෙම යේසුස් වහන්සේව සෑම ස්ථානයකම ප්‍රකාශ කර ව්‍යාප්ත කළ යුතුයි. But we ought to do one thing for the sake of the Lord who has done so much of good things to us, that is we must proclaim his name in all places. தெரு தெருவாக, வீடு வீடாக, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபராக நாம் சென்று நாம் அறிவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். වීදියක් වීදියක් පාසා, නිවසක් නිවසක් පාසා, පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අපි සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරමින්ම සිටිය යුතුයි. We must proclaim the gospel for the sake of the Lord, going from street to street, going from house to house, going from person to person. அருமையானவர்களே, இவர்கள் இந்த குலம் என்று நாம் வகையறுத்து பார்க்க வேண்டாம். ප්‍රේමවත්නි, මොවුන් අසවල් ගෝත්‍රයේ, මොවුන් අසවල් කුලයේ යනුවෙන් අපි කුල ભેද නොබැලිය යුතුයි. But we should not have any distinctions in our mind saying he belongs to that caste, he belongs to this creed and so on. எல்லா ஜாதியும், எல்லா மதங்களும், எல்லா பாஷைகளும் ஒரே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான். සියලුම ජාතීන්, සියලුම දහම් වලට අයිති අය, සියලුම භාෂා වලට අයිති අය මේ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝය. We have to have one thing in our mind, that all the people who are there in this world, they all are God's children. They all belong to God, regardless of whatever caste or creed or nationality or language they belong to. நாங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவங்க, நாங்கெல்லாம் பெந்தேகோசு, நீங்கெல்லாம் இந்து, நீங்கெல்லாம் புத்தர், இப்படிலாம் நாம் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவே கூடாது. අපි ක්‍රිස්තියානි, අප පෙන්තකොස්ත, අප ගැලවීම ලැබූ දරුවන්, නුඹලා හින්දු, නුඹලා බෞද්ධයන් යනාදි වශයෙන් අපි වෙන්වීම නොසලකා හැරිය යුතුයි. එලෙස නොබැලිය යුතුයි. We must never have such distinctions in our mind and look at others saying he's a Buddhist, he's a Hindu, he's not saved and I am saved and I'm a Christian. So we must not have any such things, such thoughts in our mind and look at other people with such eye. முழு உலகத்திலும் இருக்கிற ஜனம் கர்த்தருடைய ஜனம். සමස්ත ලෝකෙම විසෙන සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ය. All the people who are scattered abroad in this world, they all belong to the Lord. நாம் மத வித்தியாசங்கள் பார்த்து மனுக்குலத்தோடு நாம் இடைபடுகிறது அல்ல.
கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் அதை மட்டும் நீ அறிவித்து வந்தாலே போதும். ලබ්ධි ભેද සලකමින් අප මනුෂ්‍යයන් සමග සම්බන්ධ වෙනව නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කළ යහපත් දේ කුමක්ද? ඒ දේ පවසමින් අප ඕන් හා එක් විය යුතුයි. So we must not interact with the people or deal with them when it comes to proclaim the gospel, looking at their religion or what caste or creed they belong to, but we must simply do it for the sake of proclaiming God's gospel and kingdom to them. நான் முற்காலத்தில் நான் இப்படி ஒரு இருளின் பிள்ளையாய் நான் இருந்தேன். එක්තරා කාලයක අන්ධකාරයේ දරුවෙකු ලෙස මා ජීවත් වුණා. I was seen as a child of darkness at one time. முற்காலத்தில் நான் இப்படி ஒரு பாவியா இருந்தேன். කලක මම මෙවැනි පෞකාරයෙකු වශයෙන් ජීවත් වුණා. I was such a sinner at one time. இப்பொழுது இயேசு என்னை ரட்சித்தார். දැන් යේසුස් වහන්සේ මාව ගලවා The තිබෙනවා. Lord Jesus has saved me now. ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த அனுபவங்களை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் தாங்களாகவே ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ගැලවීම ලැබූ අත්දැකීම අප ඔවුන් සමග බෙදා ගන්න විට ඔවුන් ඉබේටම උන්වහන්සේව පිළිගන්නවා. And so when we shall mention to them the way we got the salvation one by one, they will automatically be saved. வியாபாரிகளை பாருங்கள். වෙලින්දන් ව්‍යාපාරිකයන් බලන්න. Look at the businessman. அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்தை அவன் பிரசித்தமாக்குகிறான். இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் என்று தன்னுடைய அதில் உள்ள நன்மைகளை அவன் அறிவிக்கிறான். அவ்வளவுதான். ව්‍යාපාරිකයන් දැන්වීම තුලින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා. We see in order that he may carry his business, the work out, how he will advertise or want to have publicity. நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். இது போல நாம் ஆண்டவரிடத்தில் பெற்ற நன்மைகளை விவரித்துக் கொண்டே வந்தால் போதும். මේ වගේමයි අපි උන්වහන්සේ වෙතින් ලැබූ යහපත අනිත් අයට ප්‍රසිද්ධ කරා නම් එයම සෑහේ. In the same manner, when it comes to winning souls, if we shall just proclaim or share with others what the Lord has done to us, that is more than sufficient. அருமையானவர்களே, சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதில் நம்முடைய ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் கொள்வோமாக. ප්‍රමැතිනි සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීම අපගේ ආත්මයෙන් ජෝලිතව අප කරන කාරණයක් ලෙසට අප මාරු කරගනිමු. So dearly beloved, let us all endeavor to do this particular thing that is being fervent in the spirit. Let us all proclaim the gospel to others. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். සියලුම මනුෂ්‍යයන් ගැලවීම ලබා ගත යුතුයි. All men should be saved. ஏனோக்கு பெற்ற அந்த மெத்துசலாவுக்குள் அந்த குமாரனுக்குள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருந்ததாக நாம் காண முடியும். ඒනෝකේ පුත්‍රයා වන මෙතුසලාට මෙවැනි අත්දැකීමක් තිබුණාය කියා අප බලනවා. So we see that Methuselah, who is Enoch's son, had such an experience. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிப்பதில் நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் நாம் எளிதாக பாவத்தை இல்லாவிட்டால் மரணத்தை நாம் ஜெயிக்கலாம். උන්වහන්සේ කළ යහපත සුභාරංචියක් හැටියට අපන්නයට දන්නනවා නම් ඊටමත් පහසුවෙන් අපට මරණය ජයගත හැකි වෙනවා. And also it's a very important matter to consider that we will be able to conquer death, prevail over death very easily if we shall proclaim the gospel to others. மெத்துசலா என்றால் இரண்டாவது அவன் மரணத்தை வென்றவர். මෙතුසලා යන්නේ අර්ථය නම් ඔහු මරණය ජයගත් තැනැත්තෙක්. The second meaning of the name Methuselah is the one who conquered death. அருமையானவர்களே, முதலாவது நாம் ஒரு யாரேத்தாக இருந்தோம். Dearly beloved, previously we were seen as Jared. අප යාරෙත් පිළිබඳව බැලුවා. நம்முடைய மேட்டிமையான எல்லா நிலவரத்தை விட்டு நாம் நம்மை தாழ்த்தி இறங்கி வந்தோம். අපගේ උඩඟුකම් වලින් අප පහත් වී යටහත් වී පැමිණියා. And we humbled ourselves and came down from all our haughty ways. நாம் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம், இல்லாவிட்டால் நாம் ஒரு ஏனோக்கை பெற்றுக்கொண்டோம். අපි සුභාරංචිය පිළිගත්තා. එහෙමත් නැතිනම් ඒනොක්ව අප ලබා ගත්තා. We accepted the gospel, which means we accepted or begot Enoch. இந்த ஏனோக்கு அந்த இந்த யாரே மேட்டிமையா இருக்கும் வரைக்கும் அவன் ஒரு ஏனோக்கை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. යාරෙත් උඩඟුව සිටින තාක්කල් ඔහුට ඒනොක්ව ලබා ගැනීමට හැකියාව නැත. But as long as Jared was uplifted, he could not beget Enoch. இந்த ஏனோக்கு இப்பொழுது தேவனோடு சஞ்சரிக்கக்கூடிய ஒருவனாக காணப்படுகிறான். ඒනොක් වනාහි දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා වූ මිනිසෙක් විය. And we see about Enoch that he was a man who walked with God. இந்த ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின்பு அவன் 300 வருஷம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான். ඒනොක් මෙතුසලා උත්පාද කලයින් පසු වසර 300ක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා. And we see that Enoch walked together with God for 300 years, even after begetting Methuselah. யாரை என்று சொன்னால் மேலிருந்து கீழே தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு குணாசீலம். යාරෙත් යන්නෙන් අර්ථවත් වන්නේ ඉහළ සිට පහළ දක්වා එනම් තමාව යටහත් කර ගන්නව අත්දැකීමක්. So the meaning of the name Jared is descending from the top to the bottom, or in other words, humbling oneself. மெத்துசலா என்று சொன்னால் அவன்
ஈட்டி எறிகிறவன், இல்லாவிட்டால் சத்தியத்துக்காக வைராக்கியமாய் வாழ்கிறவன். මෙතුසලා යනු හෙල්ලි විසිකිරීමට සමතෙක් නැතිනම් සත්‍ය උදෙසා ජීවිතව ජීවත් වෙන මිනිසෙක්. So the meaning of Methuselah is the one who is very skillful in throwing the arrows, or in other words, the one who has got the skill and the talent to proclaim the gospel. இரண்டாவது, அது அவன் மரணத்தை வென்றவன். දෙක, ඔහු මරණය ජයගත් කෙනෙක්. Secondly, the meaning of the name Methuselah is the one who has conquered death. அதுல அர்த்தத்தில் வெல்பவன் என்றல்ல, வென்றவன் என்றே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඔහු එම අර්ථය ජයගත්තා නොවේ, ජය ගන්නේ කියා සඳහන් කර So තිබෙනවා. as the meaning, it does not say as ones who conquer death, but as one who has conquered death. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் அவன் 300 வருஷம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ඒනොක් මෙතුසලා උත්පාද කලයින් පසු වසර 300ක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා. So we see about Enoch that he walked together with God for 300 years after begetting Methuselah. நாம் கர்த்தருடைய வருகை நாட்களோடு நெருங்கி வந்திருக்கிறோம் அருமையானவர்களே. යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේ දවස්වලට අප සමීප වෙමින් ජීවත් වෙනවා. So dear ones, we are heading very close to the coming of the Lord Jesus. இந்த இலங்கை பட்டணத்தில், இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தில் காணப்படுகிற எவ்வளோ ஜனங்கள் யுத்தத்தில் மாண்டு போய்விட்டார்களே. ශ්‍රී ලංකා දේශයේ දක්නු ලැබූ බොහෝ දෙනා යුද්ධයෙන් විනාශයට මරණයට පත් වුණා. We know that so many people who are seen in this land of Sri Lanka, in this island called Sri Lanka, have even passed away, died. They have, so many of them have died due to the war. நீங்கள் சுவிசேஷ கண்ணோட்டத்தில் பாருங்கள், அவர்கள் அழிந்து விட்டார்களே, நாம் எவ்வளவு அழ வேண்டும். සුභාරංචියේ දෙනතින් දෙනෙත් අය ඔවුන් දෙස බලා කල්පනා කර බලන්න අපි කොපමණ ආත්ම නැති කරගත් අයද කියා. So simply consider from the view or the point of view of proclaiming the gospel, how many souls we have lost in this land. இனி அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இலங்கை ராஜ்யத்தில் உண்டாக கூடாது. යලිත් එවැනි වාතාවරණයක් කිසිදා මේ ලංකා දේශයට අත් නොවිය යුතුයි. So this land, Sri Lanka, must not face such a situation like this from now on. இந்த தேசம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். මේ මුළු දේශයම ගැලවීම ලබා ගත යුතුයි. This entire island should come to salvation. எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட வேண்டும். සියලුම දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී දකින්න ලැබිය යුතුයි. Everyone should be seen at the coming of the Lord Jesus. நாங்கள் இங்கிருந்து பிரயாணமாய் போய் கொண்டிருக்கிற வேளையில், මේ සිට අප ගමනේ යෙදුණු අවස්ථාවේ, At the time when we were on our journey from here, 24ஆம் தேதி நாங்கள் போகிற வேளை, அது எந்த ஊர் என்று எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, புத்தர்கள் எல்லாரும் கூடி ஒரு பெரிய ஊர் என்று அது சொன்னார். ஏராளமான ஜனங்கள், பெந்தெகோஸ்தே கன்வென்ஷன் போல இருந்தது. 24 වෙනිදා මේ ස්ථානයේ සිට අපි පිටාතුව ගමනේ යෙදෙන අවස්ථාවේදී එම ගම්මානේ නම මට හරියට මතක නැත. එම ස්ථානයේ බෞද්ධ බැතිමතුන් භික්ෂුන් එකතු වී හරියට මේ අපේ රැසි මලව වාගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් එක්රොක් වී සිටියා. this is something I witnessed while we were on our journey on the 24th of this month, and in a particular place, I don't know what that place, the name of that city, but I was able to see a large number of people. They were Buddhist devotees. They were all gathered together to worship God. வாகனங்கள் ஏராளமான பஸ் நிரம்ப, அவர்கள் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் உடுத்திருக்கிறார்கள். பெந்தெகோஸ்தே ஜனங்கள் போல இருக்கிறார்கள். சென்னையில் கூட நாம் அப்படி பார்க்க இயலாது போல ஏராளமான வெண்வஸ்திரம் தரித்ததான புத்தர்களை அங்கே கண்டேன். ඒ ස්ථානයේ බොහෝ බස් රථ සහ වාහන පිරී පැවතුණා. විශාල බෞද්ධ බැතිමතුන් පිරිසක් සුදු වතින් සැරසී එම ස්ථානයේ දක්නු ලැබුවා. මා හිතන විදිහට චෙන්නයි පවා මෙවැනි සංඛ්‍යාවක් සුදු වතින් සැරසී සිටිනවා අපට දකින්න බෑ. එතරම් පිරිසක් එහි රැස් වී සිටියා. So with my own eyes, I saw a large number of people there. They were all clad in white, and there were lots of vehicles which were parked around about the place, and it was something that was really I was marveled to see, because even in Chennai I wouldn't have seen such a great number of people clad in white at such a large gathering. அருமையானவர்கள், எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டால் எவ்வளவு நலமா இருக்கும். ප්‍රේමවන්තනි, මේ සියලු දෙනාම ගැලවීම ලබාගත නම් කොයි තරම් යහපත්ද. So dearly beloved, just imagine and see how great it would be if all of them would come to salvation. நாங்கள் ஒரு பாதையில் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்று நாங்கள் நேராக போக சொன்ன வேளையில் அவர்கள் போலீஸ் விடவில்லை எங்களை. අපි වෙනත් මගකින් ගොස් බැලීමට තැත් කළ අවස්ථාවේදී පොලිස් නිලධාරීන් එම මාර්ගයෙන් අපට ඇතුල් වීමට ඉඩ හැරියේ නැත, අවසර දුන්නේ නැත. We made an effort to go to the interiors to see the place entirely, but the police guards, they did not allow us to go in. நாங்கள் இனி ஒரு வழியாக உள்ளே நுழைந்து விட்டோம். නමුත් තවත් වෙනත් මගකින් අප ඇතුල් වුණා. But we somehow made our entrance into the place through some other way. சொல்லிக்கொண்டே போனேன், இயேசுவின் இரத்தத்தை இந்த தேசத்தில் ஊற்றுகிறோம், ஆண்டவரே இயேசுவின் இரத்தத்தை தெளிக்கிறோம்.
I went on saying, "Oh Lord, I plead the blood of Jesus in this land. I plead the blood of Jesus in this very place." මම පවසමින් ගියේ යේසුස් වහන්සේගේ ඉසමී මේ දේශයට යේසුස් වහන්සේගේ ඉසමී යනුවෙන් මා කියමින්ම ගමන් කළෙමි. இந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். මෙසේනක ගැලවීම ලැබී These යුතුයි. people must get saved. இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். මෙසේනක උන්වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගත යුතුයි. These people must be caught up at the coming of the Lord. பரலோகம் நிரம்ப வேண்டுமே. ස්වාමිනී ස්වර්ගයේ පිරෙන්න ඕනේ. Oh Lord, your heaven should be full of these people. ஆண்டவரே இப்பொழுது ஒவ்வொரு மேலும் ரத்தத்தை தெளித்து விடும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී මෙහි සිටිනව එකිනෙකා බැගින් ඔබගේ ශුද්ධලේ ඉස්සෙම යනව. I prayed saying, Lord, you sprinkle your blood on each and every person here. நாங்கள் அதற்குள்ளாக அப்படியே நுழைந்து அந்த பக்கம் எங்கெல்லாம் எங்களுக்கு வழி கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் நாங்கள் நுழைந்து சென்று வந்தோம். අපි ඒ තුලට ඇතුළු වුණා කුමන මාර්ග අපට විවෘතව යාමට හැකියාව තිබෙනවද? ඒ හැම පාරක් කරාම අපි ගමන් කළා. So wherever the way was open and unguarded, we just made our entrance into the interiors and looked at the places wherever it was possible for us to see. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் கர்த்தருடைய வருகை தாமதித்து ஒருவேளை அடுத்த கன்வென்ஷன் இருக்குமானால் அதில் ஒரு பெருங்கூட்ட ஜனம் இங்கே இருக்க நாம் காணலாம். උන්වහන්සේ කැමති වන සේක් නම් උන්වහන්සේගේ ඊම ප්‍රමාද වන්නේ නම් ඊළඟ රැස්වීම මාලාව අපේ අතට ලැබෙන්නේ නම් එම සෙනගගෙන් අති විශාල කණ්ඩායමක් මෙම ස්ථානයේ අසුන්ගෙන සිටිනවා දකින්න ඇත. So God willing, if the Lord Jesus would tarry his coming and if we shall have another convention like this, we would be able to see a large number of people who would have come to salvation from that very place where we witnessed such an incident. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. ගැලවීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ. Salvation is of the Lord. கர்த்தர் நிச்சயமாய் அந்த ஜனங்களை ரட்சிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ නියත වශයෙන්ම එම සෙනගව ගලවයි. And the Lord will certainly save those people. அடுத்த கன்வென்ஷன்ல ஒரு பெருங்கூட்ட ஜனம் இங்கே வந்து இருப்பார்கள். මීළඟ රැස්වීම මාරේදී මීටත් වඩා අති විශාල ජන සංඛ්‍යාවක් මෙහි දකින්න ඇත. So there will be a large number of people here at this convention than what we have now. என்னோடு சேர்ந்து அந்த விசுவாச கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். මා සමග එකතු වී ඇදහිල්ලේ දෙනතින් ඇදහිල්ලේ කෝණියෙන් ඒ දෙස බලන්න සමත් සියලු දෙනා හලෙලුයා කියා කියමු. All those who approve with me and who are able to say such things, see such things, with your eyes of faith, shout a hallelujah. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆமென். நம்ம எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான். සියලු දෙනාටම ප්‍රීති. All of us are very happy about this. அருமையானவர்களே, நீங்கள் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதில் நீங்கள் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் மாறுங்கள். ප්‍රේමවන්තිනි, යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔබ ඔසවා ගත යුතු නම් සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව ඔබ ආත්මයෙන් ජෝලිත වන්න. So dearly beloved, if you should be caught up at the coming of the Lord Jesus, you must become fervent in the spirit in order to win souls for the Lord. அவர்களும் நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒருவர். ඔවුනුද අපගේ පවුලේ එක් සමාජිකයෙකි. They are also members of our family. அவர்கள் அந்நியர்கள் அல்ல, உன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் தான் அங்கே இருக்கிறார்கள். ඔවුන් අන්‍යයන් නොවේ. ඔබගේම පවුලට අයත් සමාජිකයන් එහි සිටිනවා. They are not strangers, they are your own family members who are there. நான் ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்த வேளையில் கேட்டேன், இவர் நம்முடைய விசுவாசி. அப்பொழுது அவரிடத்தில் கேட்டேன், உங்க வீட்டுல உங்க அம்மா இல்ல அவங்க வேற சபை, உங்க அப்பா இல்ல எங்க அப்பா வேற சபை, உங்க அண்ணன் இல்ல அவன் வந்து ஹிந்துவா போயிட்டான். இப்படி ஒரு குடும்பத்துல 5 திசையில் இருக்கிறார்கள். මම තරා පවුලක් සමුකුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මා ඔවුන්ගේ නැසුවා ඔබගේ දෙමාපියන් සහෝදර සහෝදරයන් කොහොමද කියා එවිට මේ සභාවේද කියා එවිට පැවසුවේ නැත මගේ මව අසවල් සභාවේ, මගේ පියා අසවල් සභාවේ, මගේ සහෝදරිය තවත් සභාවක, මගේ අයියා නැත ඔහු හින්දු බැතිමතෙක්ව තවමත් ජීවත් වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පවුලේ සමාජිකයන් 5 දෙනා දිශා පහක ජීවත් වෙනවා. I met a particular family when I inquired matters about the family members. That person told me my father is he belongs to that religion and the mother she belongs to this religion. When I inquired about the brother, the person said he is a Hindu, and so in this manner all those 5 members of that family are living in 5 directions. They belong to 5 different religions. இந்த 5 பேரையும் கேட்டால் உங்களோட அப்பா பேரன்னு கேட்டா ஒரே பேர் தான் சொல்றாங்க. මොන් 5 දෙනාගෙන්ම ඔබගේ පියාගේ නම කවුද කියලා ඇසුවොත් එකම නමක් තමයි ඔවුන් කියන්නේ. But when you shall inquire what their surname is, all will mention, they will all have just one surname. அதுல நீ மட்டும் பரலோகத்துக்கு போய் மற்ற 4 பேரும் நரகத்துக்கு போறது தேவ சித்தமா இருக்குமோ இல்ல அது உனக்கு விருப்பமோ? ඔබ එක්කෙනෙක් පමණක් ස්වර්ගයට ගොස් සෙසු සෙනදනා නිරයට යාම ඔබ කැමතිද? So just imagine whether it will bring any happiness to you when you shall go to heaven and when other 4 will be ending up in hellfire. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும்.
ඔවුන් ගැලවීම ලබා ගත යුතුයි. They all must come to salvation. அவர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான். ඔවුන් සියල්ලෝම අපගේ පවුලට අයත් අය වේ. They all belong to our family. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால் நீ இந்த நற்காரியங்களை அவர்களுக்கு சுவிசேஷமாய் சொல்ல வேண்டும். ඔවුන් ගැලවීම ලබා ගත යුතු නම් මේ යහපත් ආරංචි ඔබ ඔවුන්ට දැන්විය යුතුයි. So you must proclaim this good tidings to them if they must become the members of your family. ஞானமாய் சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள். ඔබ ප්‍රඥාවන්තව ඔවුන්ට මේ සත්‍ය පහදා දෙන්න. You must proclaim this gospel and the truth to them very wisely and prudently. ஞானமாய் ஜனத்தை ஆதாயப்படுத்துங்கள். ඥානාන්විතව සෙනගව දිනා ගන්න. Filled with wisdom, you must win the souls. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. And the Lord shall bless you. இந்த மெத்துசலாவின் அனுபவம் ஆவியில் வைராக்கியம் உள்ள ஒரு ஜீவிதம். මෙතුසලාගේ අත්දැකීම නම් ආත්මයෙන් ජොලිතව සිටීමයි. So the experience of Methuselah is being fervent in the spirit சத்தியத்துக்காக, සත්‍ය උදෙසා, for the sake of the truth, பரிசுத்தத்துக்காக, සුද්ධකම උදෙසා, for the sake of holiness. மகா வைராக்கியமான வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். ඊට මහත් ජොලිතකමකින් යුක්තව අප ජීවත් විය යුතුයි. We must live full of zeal and fervor. பாவத்துக்கு விரோதமாக இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். පාපයට විරුද්ධව ලේ වැగిරෙන තෙක් අපි ජොලිතව සිටිය යුතුයි. We must be full of zeal so much that we must resist unto blood, striving against sin. அவன் பாவத்தின் வல்லமைகளை வென்றவன். ඔහු පාපයේ බලයන් ජයගත්තවත් කෙනෙකි. So we see that the Lord Jesus won the powers of death and sin. பாவத்துக்கு விரோதமாக வைராக்கியமாய் இருக்கிறான். පාපයට විරුද්ධව ජොලිතව සිටියා. He was the one who stood resisting the sin. எல்லா பாவங்களையும் அழிக்க வேண்டும். සියලුම පාපයන් විනාශ විය යුතුයි. We must destroy all the sins. பரிசுத்த வைராக்கியம். සුද්ධ ජොලිතකම. The fervor of holiness. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பரிசுத்த வைராக்கியம் உண்டாகட்டும் அருமையானவர்களே. අපගේ ජීවිතවල සුද්ධ ජොලිතකමක් ඇති වේවා ප්‍රේමවන්තයනි. Oh dearly beloved, let us have that zeal of holiness in our lives. தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல, அவர் பரிசுத்தத்துக்கு அழைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ අපව අපවිත්‍රකමට නොව පවිත්‍රකමට කැඳවා ඇත. The Lord has called us to holiness and not unto uncleanness. உங்களை அழைத்த நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாய் இருப்பீர்களாக. නුඹලා කැඳවූ තැන වාසය වන මා ශුද්ධව සිටිනාක් සේම නුඹලා ශුද්ධව සිටපල්ලා. It says, walk worthy of my holiness, even as I, the Lord, who had called you, is holy. லேவியராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். ලෙවී කතාව 20:26 මෙසේ අප කියවමු. We read so in Leviticus chapter 20 verse 26. அவன் மரணத்தை வென்றவன். උන්වහන්සේ වනාහි මරණය ජයගත් තැනන් වහන්සේ. Yes, the Lord Jesus is the one who conquered death. பாவத்தை வென்ற ஒரு வாழ்க்கை. පාපයෙන් ජයගත්තා වූ ජීවිතයක්. So it's a life prevailing over sin. பாவத்தை வெல்ல முடியும் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? පාපයෙන් ජයගන්න පුළුවන් කියලා ඔබගෙන් කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවාද? How many of you believe that you are able to overcome sin? விசுவாசத்தினால் இந்த ஏனோக்குக்குள் இந்த அனுபவம் இருந்ததை நாம் காண முடிகிறது. ඇදහිල්ල කරනකොටගෙන ඒනොක් තුල මේ අත්දැකීම් තිබුණා. We see that Enoch had this experience in him by faith. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஜீவிதம் ஒரு நல்ல ஜீவிதத்துக்கு வளரட்டும். ප්‍රේමවන්තනි අපගේ ජීවිතය යහපත් ජීවිතයක් ලෙස වැඩේවා. Dearly beloved, let our lives be changed. Let it become a good life. இந்த ஏனோக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ளவர். ඒනොක් තමාගේ ජීවිතයේ කැපවීම ඇත්තා වූ කෙනෙකි. Enoch was a man who had consecrations in his life. மாம்சத்தின்படி ஒருவரையும் அறியாத ஒரு வாழ்க்கை. මාර්ෂයට අනුව කිසිම කෙනෙක් නොදත් ජීවිතයක්. Also it's a life where you will not know any other man after the flesh. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை வைராக்கியம் உள்ளவராய் ඔහු காணப்படுகிறார்? තමාගේ ජීවිතේ නෙවෙනි ආශාවක් සහ ජෝලිතකමක් ඇතුව සිටියේ මන්ද? What was the reason for Enoch to live with such a desire, with such a zeal? மாம்சமும் இரத்தமும் தேவன் ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதே இல்லை. මාංශය සහ රුධිරය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්නේ නැත. It was because of the reason that flesh and blood will not inherit the kingdom of God. ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக மாம்சீகமான சிந்தை உள்ளவர்களாக அறிவுடையவர்களாய் நாம் காணப்படக்கூடாது. ගැලවීම ලැබුවා දේවදරුවන් වනාව අප මානසික දැනුම ඇතුව මානසික සම්බන්ධතා ඇතුව නොසිටිය යුතුයි. So therefore we who are God's children, who are saved, we must not have any carnal attachment, and we must not live after the flesh. பவுல் இப்படி சொல்கிறார், நான் மாம்சத்தின்படி ஒருவரையும் அறியேன். මම මානසික අනුව කිසි කෙනෙක් නොදන්නෙමි කියා හඳුනා නොගතිමි කියා ශුද්ධ වූ පෞල්තුමා කියා තිබෙනවා. This was the confession of St. Paul. He says, I know no man after the flesh. நம்முடைய வாழ்க்கை ஒன்றினாலும் தொடப்படாத ஒரு வாழ்க்கையாக, சுத்த வாழ்க்கையாக நாம்
நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். අප අපගේ ජීවිතය වැරදි ලෙස කිසිම කෙනෙක් විසින් අත නොගසනු ලැබුවා ඉතා ශුද්ධවත් එකක් ලෙසට ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. It's very important that we must preserve our lives in such a manner where it is unspotted, where it's without any blemish, where it is not touched by any other man. வேத வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. දේව වචනේ මෙහෙම කියනවා. This is what the word of God also says. தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තේ තමාව ආරක්ෂා කර ගනි, නපුරා උට අතගසන්නේ නැත. He that is begotten of God, he keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான். දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තේ තමාව ආරක්ෂා කර ගනි. He that is begotten of God keepeth himself. இங்கே எத்தனை பேர் தேவனால் பிறந்தவர்கள் காணப்படுகிறீர்கள்? මෙම ස්ථානයේ කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තන් වශයෙන් දකිනු How ලබනවාද? many here are seen as people who are begotten of God? நான் அவர்களால தான் நான் கெட்டேன், இவர்களால தான் கெட்டேன் என்று சொல்வதற்கு இடமே இல்லை. ඔවුන් නිසායි මා කිලුටුවේ, ඔවුන් නිසායි මා නාස්ති වූයේ යනුවෙන් කියන්න කිසිම ඉඩක් නැත. Don't say I became corrupt because of that person and my life got destroyed because of this person. நாம் ஒரு நல்ல வெண்வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொண்டு ஒரு அழுக்கான இடங்களில் நாம் போகும்போது நம்மை குறித்து எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம். සුදේ සුදට අප හැඳගෙන කිලුටු අපවිත්‍ර ස්ථාන වෙතට අප ගමන් කරන අවස්ථාවලදී අප පිළිබඳව අප කොයිතරම් ප්‍රවේශම් වනවා නොවේද? Now let's say we are clad in a very good and a very clean and a pure garment, a white garment, and we go to a place which is not clean, which is not tidy. How much careful we will be able to keep our clothes unharmed and unspotted. இது நம்முடைய வஸ்திரத்தை குறித்த ஒரு எச்சரிக்கை. මේ අපගේ වස්ත්‍ර පිළිබඳව උපදෙස් අවවාදයක්. This is also an exhortation or a warning pertaining to our garments. நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய உள்ளான ஜீவியத்தை குறித்தான ஒரு எச்சரிக்கை உண்டு. නමුත් අපගේ ජීවිතය, අපගේ අතුලාන්ත ජීවිතය පිළිබඳව අවවාදයක් තිබෙනවා. But there is also an exhortation or a warning pertaining to our life, which is interior, our inner life. தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින තැනැත්තේ තම ආරක්ෂා කරගනි, නපුරා උට අතගසන්නේ නැත. He that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. அப்படி தங்களை காத்துக் கொள்கிறவர்களை பார்த்துதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான். මෙසේ තමාව ආරක්ෂා කරගන්නව අය දෙස බලා උන්වහන්සේ පවසන්නේ ඔබට අතගසන්නා මාගේ ඇසේ කළු ඉරිංගිරියාවට අතගසන්නේය කියා. And so looking at such people who preserve their lives in this manner, the Lord says, looking at them, he who toucheth you toucheth the apple of mine eye. ஏனென்றால் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான். මන්ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තේ තමාව ආරක්ෂා කරගන්නවා. The reason is he that is begotten of God keepeth himself. பொல்லாங்கன் சாத்தான் எப்படியாவது அவனை தீட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் வகை தேடி சுற்றி கொண்டிருக்கிறான். නපුරා සාතාන් කෙලසිනෝ ඔහුව කිලිටු කිරීම සඳහා මග බලමින් සිටනවා. But we see about the wicked one, Satan, he will always look for an occasion to defile him or to make him corrupt. தேவனால் பிறந்தவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ය. He that is begotten of God is the very child of God. தேவனால் பிறந்தவர்கள் அவருடைய கண்மணிகள். දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තන් වනාහි උන්වහන්සේගේ කළු ඉංගිරියාව වේ. And those who are begotten of God, they are the apple of his eye. அவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கிறார். උන්වහන්සේ අප සෑම කෙනෙක්වම උන්වහන්සේගේ දැසේ කළුරුවමෙන් ආරක්ෂා කරගනි. The Lord preserves each one of us as the apple of his eye. உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான். எச்சரிக்கை, அவன் அழிவான். අවවාදේ නම් ඔබට අතගසන්නා මාගේ ඇසේ කළු ඉංගිරියාවට අතගසන වැත. එනම් ඔහුට විනාශය මෙලෙස අනතුරු අංගවා තිබෙනවා. So this is an exhortation, a warning of danger. He who toucheth you shall touch the apple of his eye. So the one who toucheth you will be destroyed by God. அருமையானவர்களே, பாவமோ அசுத்தமோ அது தானாக வந்து உன்னை தீட்டுப்படுத்தி விட முடியாது. පාපය හෝ අපවිත්‍ර කමට හෝ ඉබේටම පැමිණ ඔබව කිලුටු කිරීමට හැකියාවක් නැත. So dearly beloved, we must have that one thing in mind, that sin and corruption on their own cannot come directly to you and corrupt you. அவன் கர்த்தருடைய ஜனமாகிய நமக்கு அவர் அக்கினி மதுலாக இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග වන්නව අපට උන්වහන්සේ ගිනි පවුරක්ව සිටනවා. And the Lord is seen as a wall of fire round about us who are his people. எந்த தீய வல்லமையும் அதை தாண்டி வர முடியாது. அந்த அக்கினி அதை எரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. කිසිදු නපුරු බලවේගයකට හැකියාවක් නැත. ඒ පසු කර එන්න මක්නිසාද ඒ ගින්න ඔවුන් දවා දමයි. No other evil force or power will be able to come passing through that wall of fire to attack us, because that fire will consume it. அதனால் ரட்சிக்கப்பட்டதான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ගැලවීම ලබාගත් අපගේ ජීවිතයේ
ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට සකසා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. So therefore, it's very important that we who are God's children who are saved should order our lives to live a disciplined life. நாம் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது. මෙය කළ හැකි, මෙය කිරීමට නොහැකි. We should be able to know and discern the things we must do and not do. நாம் எங்கே போகலாம் எங்கே போகக்கூடாது. අපට යා හැකි කොහෙටද? අපට යාමට නුසුදුසු කොතැනද? The places where we can go and the places which are not suitable for us to go. நாம் எதெல்லாம் பேசலாம் எதெல்லாம் பேசக்கூடாது. අපට කුමන දේවල් කතා කළ හැකිද? කුමන දේවල් අප කතා නොකළ යුතුද? All the things that we can speak and all the things which are not suitable for us to speak. அருமையானவர்களே, அப்படி அவிதமாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். ප්‍රේමවන්තනි, අපගේ ජීවිත මේ ආකාරයෙන් පිළිවෙලට සකසා ගත යුතුයි. So dearly beloved, right like this, in this manner, we need to order our lives. நாம் சங்கீத புஸ்தகத்தில் முதல் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும்போது අපි ගීතාවලියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවා බලද්දී When we shall read the first psalm, இது ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப். මේ එක්තරා පිළිවෙලකි. this is also a type of discipline. நாம் முதல் வசனம் வாசிக்கிறோம். පළවෙනි පදය We read in the first verse. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் இரண்டாம் வசனம். கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ස්වාමිනාසිගේ නාමයට මහිම Glory වේවා. be unto the name of God. இந்த ரெண்டு வசனத்திலே நாம் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது. මෙම පද දෙක තුල අප කළ යුත්තේ කුමක්ද? අප නොකළ යුත්තේ කුමක්ද කියා සඳහන්. Now in these two verses we can see in the first two verses the things we ought to do and the things we should not do. இந்த நாட்களில் கர்த்தருடைய மனுஷரிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டு என்ற விசுவாசம் அநேக விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாமலே போய் கொண்டிருக்கிறது. මේ කාලේදී දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනවා කියනව ඇදහිල්ල නොමැති වී ගොස් තිබෙනවා. This is how many people are seen today. They lack that faith in them that they are seen as God's children and that is why they are unable to order their lives. கர்த்தருடைய ஜனம் கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு காத்திருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් උන්වහන්සේගේ මන්ත්‍රණය උදෙසා බලා සිටිය යුතුයි. God's people must wait for the counsel of God. கர்த்தருடைய மனுஷரிடத்தில் கர்த்தருடைய தேவ மனுஷரிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டு என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යය තුල උන්වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන බව විශ්වාස කළ යුතුයි. And we must believe that the word of God is in the very people who are God's people or men. சமீபத்தில் ஒரு விசுவாசி, பாஸ்டர் நான் இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் என்று யோசிக்கிறேன், நான் போக வேண்டும் என்று சொன்னார். මෑතකදී එක්තරා ඇදිලිවන්තයෙක් අසවල් ස්ථානයට යාමට මා සිතාගෙන සිටිමි. ඒ ස්ථානයට මා යා යුතුයි පාස්ටර් කියා පැවසුවා. Recently a very particular brother he told me I'm planning to go to a particular place and I've decided to go there. அவர் சொன்னதை நான் அவ்வளவு பெரிதாக எண்ணிக்கொள்ளவில்லை. திடீரென்று நான் சொன்னேன், இல்லை இப்ப வேண்டாம், நீங்க நாளைக்கு போங்கன்னு சொன்னேன். ඒ අවස්ථාවේ ඔහු කී දේ මා තරම් ලොකුවට සැලකුවේ නැත. කෙසේ නමුත් මා ඔහුට පැවසුවේ නැත ඔබ අද යන්න එපා, හෙට ඔබ යන්න පුළුවන් කියා. Though I did not take it so seriously as to what he was talking about, but still for all I just said don't go today but go tomorrow. அவர் உடனே கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று எடுத்துக்கொண்டார். විගසින්ම ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියා ඔහු පිළිගත්තා. He took it as God's word immediately. அதுக்கு பிற்பாடு அவர் வந்து ஆச்சரியமாய் சொன்னார், பாஸ்டர் நான் சும்மா சாதாரணமா உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன். ඔව් පුදුම ලෙස ඊළඟ දවසේ පැවසුවේ කුමක්ද නම් පාස්ටර් මේ කාරණේ නිකන් ඔබට සාමාන්‍ය ලෙස පවසා යාඥා කරගෙන යාමටයි මා පැමිණියේ. But as almost a surprise he said, Pastor, I just came that day to get myself prayed and I just came as for an ordinary matter and that's the reason I came to get myself prayed and to mention the matter to you. நானும் அப்படி சொல்ல யோசிக்கவில்லை. அவரை நாளை போக வேண்டும் என்று ஏன் சொன்னேன் என்று எனக்கும் தெரியவில்லை. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தது. මම ඒ පිළිබඳව එතරම් තැකුවේ නැත. හිතාමතා අද නොයන්න කියා කිව්වෙත් නැත. කෙසේ නමුත් හදිසියෙන්ම උන්වහන්සේගේ වචන අද නොයන්න හෙට යන්න කියා මාගේ මුඛයෙන් පිට වුණා. I didn't actually take that matter seriously, but the moment he wanted prayer, I just prayed and that thing came out of my mouth. But it was something that came out of my mouth from God definitely. And I told him, don't go today, but go tomorrow. அவர் அதனால் அடைந்த நன்மைகளை அதனுடைய மேன்மைகளை பின்பு அவர் விவரித்து சொன்னார். ඉන්නතුරුව ඒ නිසාම ඔහු ලබාගත් ආ යහපත්කම සහ උතුම්කම පිළිබඳව පසු ඔහු විස්තර කළා. But later he was able to share with me the consequences of the matter, of the situation, and how he was able to how that situation brought about such a great impact on his life. அருமையானவர்களே, நம்மை நடத்துகிறதான நடத்திப்பாளரிடத்தில் நாம் சில ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்வது நல்லது. ප්‍රේමවන්තනි, අපගේ මඟ පෙන්වන්නන් වෙතින්
අපි යම් මන්ත්‍රණ උපදේශ ලබා ගැනීම වඩා අත්‍යහපත්. So dearly beloved, it is really, really good and far better for us to receive the counsel and exhortations from the people, the servants of God who are leading us. ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெருமையான நிலவரத்தை நாம் விட்டு விடுவோம். මේ නිසා අපගේ ජීවිතවල තිබෙනා උඩඟු අහංකාරකම අපි අත්හැර දමමු. So therefore, let us all put aside all the haughtiness and arrogancy that is in our lives. செவி கொடுத்து கேளுங்கள், மேட்டிமையாய் இராதேயுங்கள் என்று எரேமியாவின் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். සමන් නොම අහංකම් දෙන්න උඩඟුකම අත්හැරෙන්න කියා අපි පොතේ කියවනවා. We read in the book of Jeremiah, you give heed to what is being said and cast off all your arrogancy and your pride. අපි යෙරමියා පොතේ කියවනවා. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ උන්වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දී So යුතුයි. as God's children, you must hearken to the voice of the Lord. இப்பொழுது நாம் ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்துக்கு வருவோம். උත්පත්ති 5:24ට පැමිණෙමු. Let's read Genesis 5:24. நீங்கள் யாரேத்தை குறித்தும் மெத்துசலாவை குறித்தும் நீங்கள் ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கலாம். උත්පත්ති 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ සිට යාරෙත් පිළිබඳවත් මෙතුසලා පිළිබඳවත් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවනි. You will be able to study about Jared, Methuselah, Enoch from Genesis 5:18. நாம் 24ஆம் வசனத்தை போல வாசிக்கிறோம். දැන් අපි 24 වෙනි පදය කියවමු. We shall read verse 24 now. ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமல் போனான். ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණේය. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගත් බැවින් ඔහු තවත් නොදක්නා ලද්දේය. It says Enoch walked with God and he was not, for God took him. தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව ගනු ලැබුවා. For the Lord took him. அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னதாகவே பிரியமானவன் என்ற சாட்சியை பெற்றான். ඔහු ගනු ලබන්නට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ බවට සාක්ෂි ලැබුවා. And before he was taken up by God, he got the testimony that he pleased God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය Glory වේවා. be unto the name of God. அவன் மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். මරණය නොදක්නා ලෙස ඔහු ගනු ලැබුවා. He did not see death, he was taken up. அவன் காணப்படாமல் போய்விட்டான். ඔහු තවත් දකින්නු ලැබුවේ නැත. He just disappeared. தேவன் அவனை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னதாகவே அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔහු ගන්නට ප්‍රථමයෙන්ම ඔහු පිළිබඳව සාක්ෂි දුන්සේක. But the Lord gave a testimony about him before his translation. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை ස්වාමීන් உண்டாவதாக. වහන්සේගේ නාමයට මහිමය Glory be වේවා. unto the name of God. பாவத்தை காணாத ஒரு ஜீவிதம். පාපය නොදක්නා වූ ජීවිතයක්. So it's a life that does not have any knowledge about sin. 300 வருடம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்று நான் வாசிக்கிறோம். වසර 300ක් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔහු හැසිරුණ බවට අප කියවනවා. We read about Enoch that he walked with God for 300 years. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். ඒනොක් මෙතුසලා ඉපදවයින් පසු දෙවියන් වහන්සේ වසර 300ක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණේය. ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නාහ. It says about Enoch, after getting Methuselah, he walked with God for 300 years and he begat more sons and daughters. மெத்துசலாவை பெற்ற பின்பு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මෙතුසලා උපන් පසු ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා. After begetting Methuselah, he walked with God for 300 years. அங்கே குமாரர்கள் குமாரத்திகள் என்பது பரிசுத்த ஜீவியத்தையும் ஜெய ஜீவியத்தையும் பெற்றுக்கொள்வதை காண்பிக்கிறது. ඔහුට දූවරු සහ පුත්‍රයෝ උපද ලබවා කියා තිබෙනවා. මේ පෙන්눔 කරන්නේ ශුද්ධවත් ජයගත් වූ ජීවිතයක්. It says about him that he was able to also bring forth many sons and daughters, which means he lived a victorious life. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுதின ஜீவியத்தில் நாம் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க தொடங்கும் போது අපගේ දවස් පතා ජීවිතේ අප දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරීමට පටන් ගනිද්දී Now in our day-to-day lives, when we shall begin and have our walk with God, அங்கே நாம் பாவத்தை காணவே முடியாது. අපට එහිදී පාපය දකින්නටම ලැබෙන්නේ නැත. we will not be able to see sin at all. நாம் என்னத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம்? අපි කුමක්ද ලබා ගන්නේ? What do we receive in return? நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற வேளையில் நாம் பரிசுத்தத்தையும் ஜெய ஜீவியத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරෙන කල අප ශුද්ධකම සහ ජයාන්විත ජීවිතය ලබා ගන්නවා. When we shall walk with God, we shall attain two kinds of life. One is life of holiness, the other one the victorious life. இப்படியானால் இந்த ஏனோக்குடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பூர்ணமான ஒரு பரிசுத்தமானதை பெற்றுக்கொண்டார் என்றும் ஒரு பூர்ணமான ஜெய ஜீவியத்தை பெற்றுக்கொண்டார் என்றும் நாம் காணலாம். එසේනම් ඒනෝකේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ ජය ජීවිතයක් සහ සම්පූර්ණ ශුද්ධවත් ජීවිතයක් ලබාගත් බව අපට සිතාගත හැක. So we can assume this thing about
about Enoch and his lifestyle, that through his life he was able to attain two kinds of life. One is a perfect life of victory, the other one the perfect life of holiness. இந்த மனசாட்சி காலத்தில் வாழ்ந்ததான இந்த ஏனோக்கு இவ்வளவு அருமையான ஒரு ஜீவியத்தை செய்திருக்கிறார். හෘද සාක්ෂි කාලේ ජීවත් වූ ශුද්ධවන්තයෙක් වන ඒනොක් මෙවැනි අනගි ජීවිතයක් ගත කර තිබෙනවා. So this man Enoch, who lived in the period of conscience, lived such a blessed life. இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நமக்கு தேவன் ஏராளம் கிருபைகளை கத்த தந்திருக்கிறார். අලුත් ගිවිසුමේ වෙසෙන අපට උන්වහන්සේ කරුණා රාශියක් ලබා දෙනවා. The Lord has given us so much grace to us all who are living in this period of grace. அவருடைய ஆவியை அளவில்லாமல் கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ආත්මය මිම්මක් සීමාවක් නොමැතිව අපට ලබා දී තිබෙනවා. He has given us his spirit without measure, without limit. அப்படியானால் நாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு ஜீவியத்தை நாம் செய்ய முடியும். එසේනම් කොයි තරම් අනගි ජීවිතයක් අපට ගත කළ හැකි නොවේද? So just imagine what a great and a privileged life we can live. அருமையான ஒரு ஜீவிதம், பரிசுத்த ஜீவிதம். අනගි ජීවිතය එනම් ශුද්ධවත් ජීවිතයයි. It is such a precious life, a life of holiness. அருமையானவர்களே, பரிசுத்தமாகுதலை விரும்புகிற ஜனங்கள் இந்த உலகத்தை நேசிக்க முடியாது. ප්‍රේමවන්තිනි ශුද්ධකමට ආශා වෙන සෙනග කවදාක්වත් මේ ලෝකයට ප්‍රේම කරන්නේ නැත. Oh dearly beloved, the ones who wish to live a holy life will never be able to love this world. பரிசுத்த வாழ்க்கையை நேசிக்கிறவர்கள் பாவத்தை நேசிக்க முடியாது. ශුද්ධවත් ජීවිතයට ප්‍රේම කරන සෙනග කවදාක්වත් පාපයට ප්‍රේම කරන්නේ නැත. And the people who shall love holiness will never be able to love sin. ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமே கிடையாது. අන්ධකාරයටත් ආලෝකයටත් කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නැත. There will be no fellowship between light and darkness. ஒளி பரிசுத்த தூய்மையான வாழ்க்கையும், இருள் பாவத்தின் வாழ்க்கையும் காண்பிக்கிறது. ආලෝකය ශුද්ධවත් පිවිතුරු ජීවිතයක්. අන්ධකාරය යනු පාපිෂ්ඨ ජීවිතයකි. Light shows the clean and the pure life, and the darkness shows the life of uncleanness. பரிசுத்த ஜீவிதம் பரலோகத்தின் ஆண்டவர் இயேசுவோடு இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கு. ශුද්ධවත් ජීවිතය යනු ස්වර්ගය හා යේසුස් වහන්සේ හා සමග එකට බැඳුණු A ජීවිතයකි. life of holiness is such that where you live your life in unification with God and His kingdom. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? பரலோகத்தின் ஆண்டவர் இயேசுவோடு கூட, பரிசுத்தர் இயேசுவோடு நான் இணைந்து வாழ விரும்புகிறேன். ස්වර්ගික ස්වර්ගය හා ස්වර්ගික යේසුස් වහන්සේ හා සමග ඒ ශුද්ධකම හා එක්ව මා එකට ජීවත් වෙමි කියා කී දෙනෙක් කැමති වනවාද? So how many of you desire to live this holy life where you have your communion and the fellowship with the kingdom of God and God there? நாம் இப்பொழுது நம்மை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்தில் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். දැන් අප යටත් කර දේව අභිමුඛයේ අප උන්වහන්සේට මාර Let us කරමු. all humble ourselves and commit ourselves into the hands of the Lord. முழங்கால் படியிடலாம். දනගසන්න. You can be on your knees. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம். උන්වහන්සේ තුල බලා Let us සිටිමු. all tarry in the Lord. ஒரே நோக்காக நம்முடைய ஜீவிதம் காணப்படட்டும். අප හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයේ එකම අදහස දකින්න ලැබේවා. May our lives be seen like the life of Enoch. பிரதிஷ்டை உள்ள ஒழுக்கமுள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்கு நாம் கடந்து வருவோமாக. ඒනොක්ගේ ජීවිතේ මෙන් කැප වුණා වූ ශුද්ධවත් ජීවිතයක් කරා අපි පිවිසෙමු. Let us all enter into an orderly life, a disciplined life. அவர்கள் மட்டுமே தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க முடியும். එවන් අයට පමණයි දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරෙන්නට හැකියාව ඇත්තේ. Only such people can have their walk with God. தேவனோடு சஞ்சரிக்க தங்களை ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் மட்டுமே பரிசுத்தமாய் வாழ முடியும். දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරීමට උන්වහන්සේට බාර වුණා අයට පමණයි ශුද්ධවත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වන්නේ. Only the people who will walk with God and would have committed themselves to God will live a life of holiness. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இணைந்து வாழ்கிறவர்கள் மட்டுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ සමග එකට බැඳී ජීවත් වෙන්නා වූ අයට පමණයි ජයග්‍රාහී ජීවිත ගත කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ. And the people who shall be able to live their lives in total surrender to the Lord will be able to live a victorious life too. நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். අපගේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ මා ශුද්ධයි. එබැවින් නුඹලාත් ශුද්ධව සිටපල්ලා කියයි. Our Lord says, I am holy, therefore be holy. நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறது போல ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பான் என்று சொன்னார். මම ජයගෙන මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ සිංහාසනේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ සිටින්නාක් සේම ජය ගන්නාටත් මාගේ සිංහාසනේ මා සමග ඉඳ ගන්නට දෙන්නෙමියයි කියා තිබෙනවා. Also this is what he says, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. இந்த வருஷத்தின் கடைசி பகுதியில் வந்திருக்கிற நாம் நம்மை தாழ்த்துவோம், சுத்திகரிப்போம். වසර අවසානයේ පිවිස සිටිනා අප යටත් කර ගනිමු, අප පවිත්‍ර කර We ගනිමු. who have come to the last 2
days of this year, let us all humble ourselves, let us all empty and surrender ourselves to the Lord. இயேசுவுக்காக ஜீவிக்க நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்போம். ඒසුස් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්න අපේ ජීවිත අප කැප කරමු. Let us all commit ourselves to the Lord that we may live our lives all for the sake of the Lord. இயேசுவோடு இணைந்து வாழ விரும்புவோமாக. ඒසුස් වහන්සේ සමග එකට බැඳී ජීවත් වෙන්න අපි ආශා වෙමු. Let us all desire to live our lives in total unification with the Lord. இயேசுவோடு சஞ்சரிக்கிற ஜீவிதம், இயேசுவோடு இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ඒසුස් වහන්සේ සමග එකට හැසිරෙන, උන්වහන්සේ සමග එකට බැඳෙනු ජීවිතයකට ආශා වෙමු. It is a life walking with God, a life full of union with God. நாம் அருமையானவர்களே, நாம் வாஞ்சித்த ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டால் கர்த்தரதை நமக்கு தருவார், நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வோம். ප්‍රේමවන්තනි අපි ආශාව ඉල්ලනවා නම් උන්වහන්සේ අපිට ලබා දෙනවා. අපිට ඒ ලබා ගන්න පුළුවනි. Oh dearly beloved, if we will truly have this desire and ask of the Lord, He will very certainly give it unto us. நீ உலகத்தாரோடு இணைந்து வாழ்கிறாயோ, உலக மனுஷனோடு வாழ்ந்து இணைந்து வாழ்கிறாயோ? ඔබ ලෝකයේ සමග එක් වී, ලෝකයේ මිනිසුන් සමග එක් වී ජීවත් වෙනවාද? Are you living along with the people of this world, along with the things and the worldly ways of this world? பாவத்தோடு இணைந்து வாழ்கிறாயோ? ඔබ පාපයේ සමග බැඳී ජීවත් වෙනවාද? Are you living your life in union with sin? இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ඒසුස් වහන්සේ ඔබව කැඳවන සේක. Jesus is calling you. இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ඒසුස් වහන්සේ ඔබව කැඳවන Jesus is සේක. calling you. என் மகளே, என் மகனே, நீ என்னோடு கூட இணைந்து வாழ, என்னோடு கூட இணைந்து வா. මාගේ දියණිය, මාගේ පුත්‍රය, ඔබ මාහා එකට බැඳී ජීවත් වන්න, මාහා බැඳෙන්න ඔබ පැමිණෙන්න. He says, oh son, daughter, come, live your life in union with me. Come and be united with me. இப்பொழுதே இணைந்து கொள்ளுங்கள், இயேசுவோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். ඒසුස් වහන්සේ සමග මේ මොහොතේ එකට එක්වන්න, එකට බැඳෙන්න. Now at this moment, be united with the Lord Jesus, become one with Him. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில் அசைவாடுகிறாரே. බාරවෙමු ආත්මෙන් වහන්සේ අප මැදේ සක්මන් කරමින් සිටින All සේක. surrender yourselves to the Lord. The Spirit of the Lord is moving in our midst. இப்பொழுதே கிருபை வல்லமை பெற்றுக்கொண்டு கடந்து செல்வோமாக. කරුණාව බලය ලබා ගනිමින් මෙම ස්ථානයෙන් අප බැහැර වෙමු. Let us all receive the grace and the power of the Lord and return from this place. இப்பொழுதே கர்த்தர் அளவில்லாத கிருபையும் அளவில்லாத அபிஷேகத்தை கர்த்தர் தருகிறார். සීමා මිම්මා නැත්නව උන්වහන්සේගේ ආලේපය සහ බලය මේ මොහොතේම උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. Right now at this moment, the Lord is giving us His grace and anointing without measure and without limit. அளவில்லாத இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். සීමාවක් මිම්මක් නැති මේ ආලේපය ලබන්න. Receive that anointing which is immeasurable. அளவில்லாத அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். මිම්මක් නැතිවම ආලේපය ලබා ගන්න. Receive that anointing of the Lord which is immeasurable. அளவில்லாத கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். මිම්මක් නැති කරුණාව ලබා ගන්න. Receive that grace of God which is immeasurable. அந்நிய பாஷைகளை பேசி தேவனோடு உறவாடுங்கள். අන්භාෂා කතා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වන්න කතා කරන්න. Speak in new tongues and commune with the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. இயேசுவை உறுதியாக பற்றிக் கொள்வோமாக. ඒසුස් වහන්සේ ඔබ ස්ථීරව තදින් අල්ලා ගනිමු. Let us all hold Jesus firmly within us. யாக்கோபு ஆண்டவரை உறுதியாக பற்றிக் கொண்டார். යාකෝබ් ස්ථීරව උන්වහන්සේව තදින් අල්ලා ගත්තා. Jacob clave onto the Lord very tightly. என்னை ஆசீர்வதித்தால் நான் உம்மை விடவே மாட்டேன். ආශිර්වාද කළොත් මිස මම ඔබව අත්හරින්නේ නැත. He said, I will not let you go unless you bless me. ஆண்டவரே, நான் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வாஞ்சிக்கிறேன். ස්වාමිනී, මා ශුද්ධව ජීවත් වෙන්න ආශාව වෙමි. Oh God, I want to live a holy life. மாம்சத்தை, பாவத்தை, உலகத்தை ஜெயிக்க நான் வாஞ்சிக்கிறேன். මාශය, පාපය, ලෝකයේ ජය ගන්න මා ආශා වෙමි. I want to prevail over the world, the devil and flesh and sin. ஜெயத்தின் ஆவி என் மேல் ஊற்றும். ජයග්‍රහණයේ ආත්මය මට වගුරන්න. Oh, that spirit of victory upon me. பரிசுத்த ஆவி என் மேல் ஊற்றும். ශුද්ධාත්ම ආලේපය මා වෙත වගුරන්න. Pour the Holy Spirit upon me. இப்பொழுதே என்னை அபிஷேகித்து விடும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී, මේ මොහොතේම මාව ආලේප කරන්න. Oh Lord, anoint me right now. இந்த மேன்மையான ஜீவிதம் நம்முடைய பலத்தில் பராக்கிரமத்தினால் அல்ல. මේ උතුම් ජීවිතය අපේ ශක්තියෙන් අපේ හැකියාවෙන් ගත කළ නොහැකි. This excellent life, it is not by our might nor by our strength. கர்த்தர் சொல்கிறார், என்னுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். උන්වහන්සේ පවසන්නේ මාගේ ආත්මෙන් සියල්ල පුළුවනි කියයි. This is what the Lord says, everything is possible by my spirit. இப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியை பெற்றுக்கொள்வோம். මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ ආලේපය ආත්මය ලබා ගනිමු. Let's receive the anointing of the Lord right now. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabakatuna Bakala Bakatuna Bakala Bakashabalayna.